jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa nekk bu waxtu bi jotee den di am mbégte lool ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi def taxaw seetlu tolluwaay bi ñu ngi leen di ziar di la ñaanal jàmm fi ngeen mënta féetee ñu nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ñu bàyyi xel toujours ñu ngi leen di gërëmati ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ñu profité ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu delloo leen seen sago waaye tamit noonu la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Présidence di ñu bàyyi xel di ñu wettalikoo suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu waaye di leen ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activités yàlla mun na ko yàlla def su ko defee tey di talaata yem ak fukki fan ak ñeent ci weeri November 2023 ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen dalalaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi léegi incha allah ñu tabbi ci waxtaan yu am solo yi nga xamante ne dañ koo amal ci réew mi of course kon ni ma ko waxee xam ngeen ne dañooy def ay taxaw seetlu ci tolluwaay bi ci xew-xew yi ci biir réew mi mu doon lu am solo tey ñu fas yéene waxtaan ponk yu am solo of course waaye tamit ñu yaakaar ne bu ci kanamee tuuti rek ñu war fee dalal gan bu am solo ñu waxtaanee réew mi surtout ci yenn développement yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi léegi dinañ ci ñëw di leen gërëmaat. Well, viewers, once again, welcome to the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Tuesday, the 14th of November 2023, and it's another warm welcome to the program. Wherever you are, we say good morning from Banjul, and thank you so very much for joining us in this Tuesday's morning edition, as we are happy to be here again, ready to take you through in what we expect would be another very interesting and as always interactive and informative edition. And your comments and contributions always make it much more interesting, as you may know. So we will be very much, and as always, glad to hear from you. Please share your comments and contributions as to whatever you want to, contribute on or discuss on what we are talking about in this morning's program. In a moment, we'll get to the nitty-gritties of what we intend to discuss in today's edition. But before we do, I would, of course, allow my colleagues also to extend their warm greetings to our esteemed viewers. And then right after, we set the ball rolling. Very interesting lineup in today's edition. So once again, thank you for choosing us and welcome to the program. su ko defee gannaaw loolu ma jox kàddu gi suma naataango yi of course Modou Mohamed Niang ak maam ji bi laa dee faral di ànd ak ci jotaay bi comme ni ñu koy defee suba bu nekk bu waxtu bi jotee dal di jox kàddu gi Modou Niang nuyu na la bu baax naka suba si. Amadou mag laa nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu maam di ko ñaanal jàmm di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV ñu toog si réew mi ak bitim réew yëpp di seetaan Eyeafrica TV ñu ngi leen di ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom di sant yàlla moom la ñu mayaat ñu ñëwaat teew fi leen war a waxtaan réew mi bañ ko pàccoo ndax ñu pencoo ko parce que loolu moo jur jàmm si réew su ko defee ñu ngi leen di nuyu amaan mbégte bu baax ñu fi ànd ak yow comme noo ko waxee rek xam naa ne si kanam tuuti am nañ ponk yu bëri yu ñu war a waxtaanee dinañ dugg si yaatal gi incha allah ak faram-fàcce gi parce que time bi dafa xaw a dem ñu jégalu si loolu bu baax. jërëjëf le doyen. Modou Mohamed Niang di ko jaajëfal baax a baax ñu jox kàddu gi maam moom tamit mu nuyoo su daal di incha allah ñu tabbi ci waxtaan bi léegi lay doon maam ñu nuyu la bu baax naka suba si. alhamdulilah SG maa ngi lay fay di la ziar di la nuyu di nuyu Niang di nuyu staff ak management bu Eyeafrica TV di nuyu suñu followers ak viewers yi fépp fu waaye mun a nekkee di ñu seetaan ci biir li nga xam ne moom moo nekk kër gi di Eyeafrica TV Pan Africanist TV nuyu njabootu si Sawanekunda famille góor jigéen mag ak ndaw ñaanal suñu waajur bu góor bu jiitu yàlla yërëm ko xare ko àjjana suñu waajur bu jigéen bi fi des suñu borom guddal fanam mu lekk mu dem ba lekk suñu njëriñ ñaanal suñu wasila suñu sëriñ borom Medinatu Anwar Baye Seydou Kébé yàlla yokk leeram ñaanal suñu xalifa Cheikh Bachir yàlla woyofal yen bi ñi tawat tëdd ci kër yi ak lali hôpital yi ñu ngi ñaan suñu borom fëgg seen jàngoro ñi caabi féetee ginnaaw ñu ngi ñaan suñu borom génne leen ci natt yu nu mel natt doon noonu gënal la bu nu fa jógee yal na yàlla yokk leen ba ñu yëg ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maam Kumba sa ñaan taaw bi njëkk judd ci kër gi njëkk baax na woo kenn bonal borom United States of America happy birthday to you may you witness many more years to come doomu yaay maat doomu yaay maam Jaara ak caat happy birthday dundal ba sa may di baawaan ci lépp lu jëm sa taxawaay ba si juddu may you witness many more years to come thank you SG maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Niang.
all right di la jaajëfal baax jërëjëf maam ci kàddu yi am solo yooyu su ko defee léegi ñu war a ñëw ci ponk yi ñu fas yéene waxtaanee comme ni ma ko waxee dina ci bokk Gambia Police Force am ngeen ne opération bi ñu ngi ko amal ba léegi ñu am yaakaar ne ci kanam tuuti dinañ am police PRO bi ci line bi pour mu update ñu fan la yëf yi toll waaye tamit dinañ waxaat ci leneen ba léegi ci police bi parce que dañ jàpp ay nit ñu bari ñu daanaka téeméer ak fukk ak benn ay nit ñi nga xamante ñu bari nag ay student lañ li ko waral mooy ci moto yi nga xamante ne dañ koy jël di dem di ci ni ko dawalee ci anam bi nga xamante ne di rawante mu nekk lu doy waar ba mooy stonin bu ñoo def mu nekk li nga xam ne mooy tiitaange waajur yi bari wax nañ ci gis nañ ci incident yu bari ba ñu ne ñi am ci ay gaañu-gaañu ñu gis ne xale yi ba léegi ñu ngi ko def donte ne nguur gi génnee na sax bataaxal di ci waxoon ne loolu duñ ko seetaanaat mu am ci réew mi waaye amaat na ba am nañ ci teg loxo lan moo ci lu bees ak fan la yëf yi toll dinañ ci am ku yore kaddu police bi pour mu leeral ñu ko ak tamit lan lañ ci war a mën a jàngee surtout waajur yi waaye xale yi ñu koy def lan moo tax ñu koy continuer di ko def parce que dafa mel ni risque la te tamit dafa dangereux ci niñ koy gisee muy amee xam naa vidéo bi bu ci kanamee dina ko wone dinañ ci indi report léegi-léegi ñu gis ko waaye tamit ci kanam tuuti rek incha allah dinañ am police PRO bi leneen ci li ñu fas yéene waxtaanee mooy ñu ngi séntu gan mu yegg si ci kanam tuuti mooy managing director bu Gambia bu physical planning boo fi ñëwee dañu war a waxtaan ak moom li aju ci wàllu suuf bi nga xamante ne démb ñu ngi ko doon waxtaanee nguuri Gambia wala Ministry of Lands génnee bataaxal di artu ñi nga xamante ne dañ dëkkee fi nga xamante ne nguur moom moo ko moom wala moom moo ci teg loxo ñu dem sampase ak seen ay moomeel ñu génnee bataaxal na di leen artu di leen wax ne fii ak weer wile war nañ ci def li war ñu yóbbu seen ay kayit wane seen moomeel naka lañ ko amee waaye tamit opération war na cee mën a am dafa mel ni taxawaay daal la ci bugg a am te ñu war a jiite opération boobu pour ñu review ak tamit xam def assessment ña ñoom moom property yooyu physical planning bokk nañ ci ñooñu bu seen njiit li teewoo fii dafay baax ñu waxtaan ak moom mu gindi askan bi lan moo tax taxawaay boobu am ak lan lañ ci war a mën a xaar ci taxawaay loolu dafay doon lu am solo bu ci kanamee lay doon incha allah bu ñu waxtu mayee dinañ ci toftal leneen waaye xam ngeen ne news bi review bi tamit ci kanam tuuti ak Mouhamed Mbaye Garmi incha allah lay doon du ñàkk bu ci xëjee ñu ubbi line si tamit ñu bokk ak yéen jotaay bi loolu bu ci kanamee lay doon incha allah but at the moment ñu tàmbali ak kon ni ma ko waxee ak police bi ak stonin bi nga xamante ne yàgg naa am ci réew mi donte ne nguur gi ci boppam génnee nañ ci bataaxal du ci wax waaye gis nañ ne ba léegi xale yi ñu ngi jël risque di ko def su ko defee ñu ànd ak report boobu incha allah. Now let's move on, and once again thank you so very much for joining us. We will kickstart the program with development from the Gambia Police Force. It has to do with the frequent stolen vehicles in the country done by most people, some people, I say, mostly students, and the police have arrested over 100 people. So we will hope to have the police PR on the line for an update on that, but also on the ongoing road clearing exercise. We'll also hope to get update from him as to how things are unfolding as we speak. But to start with, the Gambia Police Force has arrested 111 individuals, including students from various schools, for stoning or car racing over the weekend. Now, the arrests include 41 boys and 70 girls, who are both students and non-students in, of course, Iceland, near Kairava traffic lights for drifting on public roads. And here's more details of that in this report by Maria Macham. Gambian youths, especially students, take what is called stunting or car drifting as leisure and some sort of fun. Stunting or drifting is a driving maneuver where the driver of a car intentionally steers too much, causing the car's rear tires or sometimes all the tires to lose their grip on the road. The activity might be a recognized sport in some parts of the world, but it is illegal in the Gambia as there are no laws identifying it as a sport in the Gambia. It is usually conducted on roads and areas of residence where many see it as unsafe and can cause drastic accidents. The arrests, which constituted mostly of students, were charged with 4 counts of common nuisance contrary to Section 160 of the Criminal Code, idle and disorderly behavior contrary to Section 166 of the Criminal Code, obstructing a police officer in the due execution of duties contrary to Section 230B of the Criminal Code, Cap 10, Volume 3, and assaulting police in uniform in the execution of lawful duty.
These individuals will face the courts on Monday, 13th November 2023. The schools involved in this dangerous and deadly activity, according to the police report, are Karaba Senior Secondary School, Bakwata Upper Basic, St. Teresa's, Methodist Academy, Gambia Senior Secondary School, Muslim High School, WAS, PIA, Glory Baptist, Seh Maska, Graville, BS, Yunus, Charles Fowlis, Canifing East, among others. The police are urging parents to ensure that their children refrain from engaging in what they describe as risky behavior. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. All right. Thank you, Mariama Cham, for that report. As you can see, how dangerous it is to be not only driving the car or those that are involved in the car racing, but of course just standing by and watching itself is a dangerous thing to do. But you can see there were young people all over. So some of them are in the cars, racing such a very dangerous manner. So, and of course, of which the Gambia Police Force, I think we are tempted to take an action or to take a step to arrest over 100 of them. So we want to know what is the latest and what should be the message again from the police to those that are involved in such a thing, especially also to the parents or owners of the vehicles, whether the vehicles are owned by their parents or they are hired, whatever it is. I think this thing has to stop. And as I said earlier on, the Gambia government has earlier issued a press release regarding this car drifting or, racing, whatever you want to call it, or stunning, that it is no longer something that they would sit and watch, and people are doing such a very risky thing. And it has become more of a norm now in the Gambia. And the sad thing is students, both boys and girls, are involved, in such a thing, which is very, very unfortunate. So we'll hope to have the police PRO, like I said, on the line to give us much details on this incident or matter. And of course, we also, discuss on the road clearing exercise. That has been ongoing for weeks now, if not more than a month. Yes, Monyang. Gis nga vidéo bi kon ni ma ko tënkee ci rawante wala xaw ma ni nga koy waxee ci xale yi gis nga vidéo bi li yàgg na am ci dëkk bi am nañ ci ay series of incidents yi nga xamante ne xew na tey police bi am na ñu ci jàpp ñu ëpp ci ñoom ay xale di dem ay school téeméer ak fukk ak benn lañ ci jàpp ñeent fukk ak benn di xale yu góor juróom-ñaar fukk ci ñoom di xale yu jigéen loolu rek ne déjà daanaka wane na ne problème am na so lan lañ ci war a mën a jàng ci lii ndax li am na profit in the first place. jërëjëf Amadou suñ ko organisé mun naa am profit. comme ni ko every competition boo gis ci lu amee machine mu ngi am indi wool. waaw but fan lañ koo defee place yooyu dañ ko war a defar. ak naka lañ koy defee. ak naka lañ ko defee. loolu mooy lu ñu war a wax tey foo demee. am na boat racing am na. waaw car racing yëpp am na cycle anything. so dem nañoo ne mooy ne li ma gisee mooy ne is something loo xam ne mun na create job employment. so police bi bu mu seet rek incident yi bu mu si xool incident bi rek lu moo amee. xam nga man bu ma against bu doon am jaabang highway bi ñu dem di ko def si biir trafic bi boobu la against. but place bu nga xam ne nii ñoom rek ñoo fa nekk. let ñu organise ko ñu ko def. mu am but ni nga gis si vidéo bi. ndax lii organisation am na ci. non amul benn organise bu ko even ñi taxaw rek sax. waaw loolu laa leen nekk di exactly dafa risky. parce que ni incident yu am yëpp bu ma juum am na sax ñu si ñàkk seen bakken si some instance. very few yaa gën a am am na fi ñi nga xam ne ni time boobu dañ doon use jaabang xam nga moo fi amoon yoon ba am space. waaw incident yi bëri am nañu si ñàkk seen bakkan si loolu noonu. loolu moom ñun ñëpp dañ ko condamné woon. but car racing yii nii war nañ ko mën a organise suñu gisee place bi nga xam ne foog na ne dina ko man ñu organise ko mu am season even competition ku win am yëpp dina tax ndaw ñu waaye bu fekkee booba nguur dina si dugal loxo ba nga xam ne fi ñu koo defee loraange yi ñu ragal du si am pour nag léegi nag nguur gi moo am lii daf si war a jàngee ne am na lu mu war a créer. absolutely am na lu mu war a créer mu ne youth and sport sax ñoo war a jël lii bu ñu jël rek jàpp nañ xale yi. force dama bëgg ñu taxaw ci risque yi fa nekk. ak lan moo tax nguur wax na xale yi di ko ne di ko def ak ni ñu koy defee ñi fay taxaw ba tey ak xale yi nga xamante ne tey xale yi ñuy dem di jàngal nekk ay students ñuy dem di def lii ba ñu leen cee jàpp foofu ak son angle boobu laa bëgg a force ñu discours. then ñu ñëw ci beneen side bi lan moo tax ñu tere xale yi di ko def is it an opportunity wala avenue bi nga xamante ne tey bu ci kilifa yi bu taxawee mun naa créer job employment bi nga wax. but on the negative side of things because dafa am negative aspect. non négatif bi nag moom lañ bëggut négatif bi first of all fu mu doon amee bëgguñ ko.
but di is another place bu nga xam ne nii government war na mun a organise a place bu nga xam ne nii lii dafa war a mun a xew parce que xale yi itam gis si seen bopp waaye mu nekk ay something loo xam ne Amadou compétition la moo nekk jar na sax loolu si positive side waaw si positive bi nga xam ne ni nit ñi dina mun a jënd ticket sax dem seetaan ko su boobaa bu ko nguur organiser rek liñ si doon ragal du am ba nag def lu nga xam ne ni yow yaa ko jëlal sa bopp te mu am ay risque nguur tam dafa am responsabilité si doomi aadama yi parce que daf fi nekk pour aar nit ñi seen alal ak seen bakkan soo si gisee lu nga xam ne mu ngay xew si loo xam ne nii nu mooy doxalee ñaaw na si njort ne nit mun na sa ñàkk bakkanam yoon la pour nguur tam stop loolu ne lii bu mu am so loolu moo waral nguur stop ko jàppale waaye dama ne nguur ba tam war na sa ubbeekoo ba fexe ba ministre bi ñu jox ko dimbale ko ba mu defar béréb bu nga xam ne ni lii war na fa mun a am mu nekk daanaka ay doole mu jur leneen waaw buñ ko condamné nii rek just négative side bi rek ñu stop ko because am na leneen lu mun a jural xale yi mooy ne ñu fexe ko organise ko ba nga xam ne nii war na mun a am sisin nit ñi di dem di ko seetaan ba pare am ñu see gagné dara den xaalis génn si nit ñi am si bénéfice ndaw ñi am si xëy loolu war na mun a nekk soo ñoom itam ñu seet positive side ba nga xam ne dina tax ñu defar béréb bi ba loolu mun fa ewee parce que dafa am anywhere in the world bu soo ko seetaan sax yéen da ngaa gis ñu am fu gën a risque yi ay montagne ay yooyu noonu yëpp waaye yooyu yëpp dañ ko defar dana fekk ñu waajal ko waaw léegi nag waaw thank you loolu laa wax waaye war right now nu mel nii ñun nuñ koy defee ci réew non nu mel nii nguur daf ko war a stop ak ñu ko nekk di def ak ñu ko nekk di def ak niñ koy defee parce que tamit ñu bari dañoo wax ne léegi neexul ba wax waaye ñu cee gën a involve mooy ñi nga xamante ne seen school si waaye tamit seen kilifa yi daanaka seen loxo dafa ñëpp doomi big man si la am na ñu nga xam ne sax bi dañoo dem rent moto ba ñu si gën a bari seen papa yi ñoo moom moto yi doomi big man si la so loolu tamit ñoo ko moom ñoo moom moto yi am na nag suñ doomi baadoolo yi nga xam ne ni comme que ñoom dara nee na sax ñu dem rent moto pour ñëw def ko waaye dem na ñëw na nekkul di ko def si anam bu wóor moo tax nguur foog mu stop ko waaye nguur yi na si capitalise ne lii am na lu mu mun a jëriñ bu ko defee ñoom itam ñu organise ko su fekkee mun nañ ko ba pare bàyyi ko parce que lii nag Amadou wóor lii bi fi moto saaraane ak nit ñi nañ ko sitaane disaster mun na ci am disaster mun na ci am absolument bon nag buñ xool negative side waaw positive side nañ ko war nañ koo sooral te loolu dafa war a ànd ak organisation pare waaye réew mi nga xamante ne tey lii because lii ci wàllu tàggat yaram nga la bokka car racing but literally nekkul lu bari Afrique generally gis ñu koo amal te réew bi nga xamante ne Gambie suñu wàllee ñun duñ déglu suñu lii fi Afrique ñun européen yëfi européen leen day xewal si waaw xam nga léegi xam nga loolu is another thing ba réew bi nga xamante ne tey ci wàllu tàggat yaram soo xoolee tey ifin football bu ñëw wax tey da nga cee mu dóot baaraam xam nga mag la wax ne Gambie mu ngi waaj a loolu moom yaa ngi ko qualifier wax naa la suñu match yi duñ ko play fii nga ne ma loolu sañuñ ko te loolu mooy am kon kaaf lu mu waxoon dëgg la non stadium bi parewul waxoon naa la ko fii nga lefin soo réew bi nga xamante ne sax yow fi ngay tàggatoo sax ci sport yu gën a am doole ci àdduna bi amuloo ko soo léegi loolu lii fa ngay xalaat ne Gambie kan lay pare pour lii nañu bokk si waajali rek bëgg la bëgg ko rek but it's not something anyway dem na ñëw na luñ war a right now ci waaw óorut bi foofu la ñu foofu mooy focus bi soo disee nag ak surtout xale yi ci involve xale yi nga xamante ne bari nañ lool te ñuy dem school loolu is very risky but anyway su munee am daal waaw mun na jur njëriñ waaw su boobaa ñu seet kañ la ñu mun koo defar war na ne am na ñi nga xamante ne li moo leen neex te ay Gambien lañ te ay xale lañ so what réew na da ngaa créer mooy nga créer an avenue an opportunity pour ñoom ñu mun a am fu ñëw def but dafa jaar liggéey bu bari ndax Gambia pare na ko ndax waajal ndax am na fu ñu koy defee ndax ñun sax pare nañ ko as a country ndax suñ culture bi sax parce que loolu di tamit sometimes yooyu yëpp def si dee bokk ba tamit luñ war a mën a la ñun dundee waajal sport bu méngoo suñ culture because the problem is mooy ne ñun dañoo jëli indi ñëw teg loolu nag nañu lii leen war a def man but su amee comme lu nga wax su amee baax na but right now luy seafood it's very dangerous motor police bi dina ko stop absolutely yeah all right maam quickly sa réaction ci car racing bi wala stoning bi nga xamante ne ñu ngi ko gis amoon na ci weekend bi police yi def ci taxawaay xam naa ne buñ mënee am police PRO bi rek ci line bi ñu dugal ko mu gën a indi leeral ci ñuñ jàpp ak lan moo ci lu bees ñu am réaction am ba lan naka nga jàngatee ci tuur mi gis nga vidéo bi gis nga ñu ci jàpp ak tamit li ci am léegi buñ toogee di seetaan donte ne nguur dem na ba wax ci sax ak police bi commencé jël action lii mu ngi continuer di am rek ci réew mi te xale yi ñoom ñoo ci gën a di koy def mu nekk ay concern xam nga lii du lu ees bu fekkoon lu ees la xëy na ñu toog sa ne naka lañ ciy def pour xool yan jéego ak yan matuwaay lañ ci war a def waaye lii ay ci
pour yow nga dégg ko wala nga koy gis kon expectation bi mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk law enforcement makers yi law enforcement implementation muy Gambia Police Force is their responsibility pour ñu jël seen taxawaay ñu xool lépp luñ ci mën pour ñu def ko waaye dama gëm rek ne nit ku ne nag am na àq ak yelleefam liy bëgg-bëggam mu def ko waaye mu teg ko ci yoon ak yoonal mënuñoo tëb rek téye ndaw ñi te ndaw ñi ñoom liñ doon def moto yi ñoom kenn jëndalul leen ko bu dee seen bàyyi ñoo ko moom wala ñoom ñu am xaalis buñ ko luwaasee di tax ñu luwaas ko seen feeling la pour ñoom ñi ko def waaye nañ ko def ci anam bu nga xam ne ñoom duñ ci loru duñ ci lor kenn waaye liñ ci gis niñ ko defee moom waaye is what I said loolu moo tax ma ne ñi nga xam ne ñoo am pour sàmm loi seen wareef la pour ñoom ñi sàmm kaaraange doomu aadama yi te ñii dañ leen war a aar ci anam bu nga xam ne duñ def ñoom lu ñoo loro duñ def lu ñuy loree kenn te loolu nag li ko waral man mu am mooy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk luwaay ñu def ko ci biir réew mi loolu Gambia Police Force very good léegi ñu jël police PRO mu ngi ci line bi Modou Moussa sudase cadet SP Modou Moussa Sisao mu ngi ci line bi pour mu gën a indi leeral ci cash stoning bi nga xamante ne am na ci weekend ak ñuñ ci arrest PRO good morning ñu ngi lay nuyu bu baax appreciate once again pour am na live on Eyeafrica TV naka suba si jërëjëf suba sànq all right thank you quickly rek ci update buñ bëgg a am mooy ci car racing wala stoning bi nga xamante ne gis nañ ne am na ci fan yi nii police bi am ñu ci jàpp ñu ëpp ci ñoom nekk ay xale gis nañ students yi ñoom ñoo ci ëpp tey lan mooy latest development regarding ñoo ñi ngeen jàpp ak lan moo tax police bi tegee jël step pour gis ne ñi nga xamante ne mooy xale yu ñu doon def loolu war leen koo seetaan ñu ni koy am ci anam ni ñu koy amalee ci réew mi. waaw jërëjëf comme noo ko waxee la lii dafa doon loo xam ne on Friday. dañ dee gën a Friday bu nekk diggante Iceland ak ci stadium. lii doon na doo xam ne sax yu nekk suñu jiitee police dañ dee dem foofu noonu pour daaxaleen bàyyi li ko li ñoo def mooy ne dañuy isi ay moto yoo xam ne dee foofu ci kaw yoon yi te diggante boobu noonu jamono bii di ngeen xam ne liggéey bu baax mu ngi dem foo xam ne mooy boori Kairabaat foofu noonu traffic light bi so dafa am ay façon moto fu ñëw rombe di dem ñoom dañ dee ñëw diggante boobu noonu di foyee moto te foyee bi suñ ko def dafa mel ni dañ ci dee d'accord school yoo xam ne ñoo nekk nita Banjul area yëpp dañ dee mun foofu noonu ñu mun a nekk di foo si kaw yoon si moto yi xale fa dee mun a nekk seen morom si jigéen si jànkaay ak ñoo xam ne sax dafa ñooñu nekkuñu ay student sax ñooñu nekk and everything te lii dafa doon loo xam ne risky because nit mun naa lose control of the vehicle nga dem dat si nit ñi ne mun na leen a lor ñu bari mun nañ seen paquet te gis nañ ne lii daf fi dañ si dee gaañu te def nañ lépp loo xam ne pour nañ ko def nañ wax nañ ak parents yi wax nañ ak school si def nañ press release yi pour nit ñi xam ne lii dafa doon loo bi dëgg la ñu ñëwaat yi game la su nekkee ne game la game boobu noonu ñun amuñ ko si Gambie bi fii nii su nekkoon ne game la tamit game bi dafa am place boo xam foofu dañ koo def te su nekkee ne game la tamit game dafa am rules ak regulation moo foo xam ne boobu la ñoo jël waaye ñoom dafa mel ni si tali si kaw tali nit ñi public space foo xam ne nit ñi si seen soxlay fu ñu fa dem foofu la ñoo ñëw occupy ko for a period of 10-15 minutes foo xam ne kenn du mun a jàpp te li nga gis loolu dafa doon loo xam ne àndul ak suñu loi si biir dëkk bi fii nii àndul ak suñu traffic regulation si te da ngaa gis ci mari si ñooñu tamit ñoo nekk ñoo xam ne not even licensed to drive most of them are under 18 so lii dafa doon loo xam ne am na solo trop moo tax gis ne police gis ne ak seen mission la ne fexe ne ñu def loo xam ne loolu fexe ne sorry, I was a bit distracted. Yeah, I was going to ask this, PRO, because relatively, comme risky na and all that. So, lan moo nekk di latest development ñi nga xamante ne da ngeen leen arrest ndax da ngeen leen mujjee bàyyi because ñu bari ci ñoom ay xale lañ waaye tamit di another concern mooy this is not something lu new mooy nekkul lu bees yàgg na am so why is it that danaka noo ko wax every Friday dañ fa dee dem ñuy muy continuer di am ci réew mi ba tey ngeen di dem di arrest ay nit. waaw dégg la comme noo ko waxee loolu la jamono bi lañ arrêté the intention is to charge them and yóbbu them court waaye da ngaa gis currently we are processing process bi mooy ne because xale most of them are under 18 te da ngaa gis ne the rules around that are very critical so we trying to do what is possible with the kids or the children we have. Also we understand that they are students
Yeah. So we are at this moment proceeding to the court has not happened as I speak to you. So you can process. You are trying to see what is possible because at the time we arrest was to tell the public we have arrested this number of people for this and these are the possibilities. And the intention is to process them, to take them to court on Monday if that is possible. But I didn't realize that I think some of them I had after that 11, 12. So therefore we have to go through the proceedings. So at the moment I speak to you, process moving on Monday them. But we have every intention to ensure that you will court because they follow how the work in court put to ensure that you buy your concept but it's been difficult. So we feel that the best thing now to do is to proceed with the court proceeding because I've always been telling them to take them to court. And usually this happens. So but the issue now is for you in court, you have the court you take them no have the more at that law. Because we have more halele. Te halebo and we young school, court. Maybe if it is fine or you go for prison time, you have implication. See how they have implication. Parents have implication. See they can see Boba. They say the future leaders of this nation. So we thought then you are concentrate what matters at the time. What matters at the time is to concentrate on their education. Okay. Not actually going in trying to break laws and try to be unruly around the environment. So we mota you just Diego, you know. Wow. Okay. But as I speak to you at the moment, it's still in process. All right. That's very good. Lol am na solo. Hen ken si wax nga ne the processing is on. Lol nañ xaar lan mo ci génn. But maybe one last question on this matter, Piaro, mooy xale yi moto yi ñoo use mostly dañ parents yi ñoom ñoo ko dee moom seen parents yi wala ñu hire ko. So what would happen with ci lañ jàppee xale yi moto yi naka la ak ban message ngeen di nga yóbbante ñi nga xamante ne ñoom ñooy parents yi in particular parce que tamit ñu bari dañ jàpp dañ ci am responsibility pour ñu tere xale yi ñu jël moto yi di def lu mel ni and then is a game comme noo ko waxee amuñ ko ci réew mi but xale yi dafa mel ni they are tempted pour ñu def lu mel ni ci réew mi so what further measures are the police or is the police gonna take pour make sure ne lii daanaka duñ ko teel a gisaat mu am ci dëkk bi for the security and safety of everybody especially ñu ci involved. loolu am na solo moo tax police lu ñu mën a def rek mooy ne suñ demee ba téye ñoo xam ne ñoo nekk di def loo xam ne mooy stunt bii nii lu ñu leen mën a charge against the regulation traffic regulation leen mën a charge because we don't have this stunting related stuff here. So mooy ne moto bi si boppam lu mel dañoo look at the regulations around the vehicle. One dañoo look at the person who is driving the vehicle ak anam boo xam ne foofu la ko nekk di charge moo tax most of the charge are traffic related charge action. So su nekkee the vehicles involved are caught then ñooñu noonu dañ ko jox dañ ko luwaas whatsoever. So at li ñu mën a wax rek mooy ne su nekkee ne ñoo xam ne ay parents lañ o ñoo xam ne dañ dee business carent dañ war a bàyyi seen xel carent dafa am régulation su nekkee yaa ngi ren mu ngi takkaa dafa war a am régulation yoo xam ne loolu su nekkee ne yow ndax follow ko régulation yooyu noonu da jox xale taputo regardless of the age su nekkee tamit you are a parent boo xam ne nga jox xale boo xam ne amul 18 years drive boo xam muy go to school with vehicle because so amutee 18 you don't have a license to drive public so all of these things are yoo xam ne parents dañ ko war a bàyyi te ñu xam ne ñu ngi ren moto tamit dañ ko war a bàyyi trop ne su nekkee loolu lañ ne ñeneen ñi dañ ko dee aba si seen frère ñeneen ñi si seen brother si ñeneen ñi si seen sister si seen because ñu am ñoo xam ne dañ bàyyi fi moto ñu ngi toog ñu bàyyi fi moto si képp pour maybe for the home use ak yooyu noonu benn si yooyu noonu ñoo dee gën a liggéey na moto waaye li ñoo wax rek mooy ne su nekkee ne moto bu téye nañ ko yaa going to look at the vehicle in particular look at vehicle na moom regulations around the vehicle na now that is what most of them they are number plate ñu xaaral dañ dee tip seen moto yi on a sang ñi seet mooy moto bi ci boppam naka ni ko nekkale display on the road it's not appropriate it's not proper it's against the law so loolu la yoo xam ne yoo lañ dee séntu loolu lañ dee seet ni mun leen aaj accordingly waaye am na solo trop sa laajte bi am na solo trop pour parents yi xam ne they are contributing if su nekkee ne they are giving their people or they are giving vehicles to xale yoo xam ne teenagers yoo xam ne they are less than 8 and they are driving in public and secondly they are involved in that.
all right loolu leena jërëjëf léegi finally rek what is the latest update ci tamit ci operation road clearing exercise bi fan ngeen ci tollu ak ndax yëf yi mu ngi dem as expected comme bi ngeen tàmbali ak léegi lan lañ ci mën a jàpp ci lu ees ci operation bi alhamdulillah mu ngi dem normal at this moment. Operation mu ngi dem fine. We are currently in Brikama since last week. The district time started we are continuing in Brikama. Liggéey bi nu moo demee Brikama am na solo trop because ñu ngi gis ne lépp loo xam ne obstruction lépp loo xam ne encroachment la lépp loo xam ne mu ngi tax ñu ngi am lu ñuy wax congestion bi ñu ngi koo génne ndax bitik la ndax baranda la ndax nekk xaalis ci kaw yoon bi ndax moto yoo xam ne dañ leen faax yëpp ñu ngi koo génne so fiscal plan ñu ngi def liggéey bu baax a baax bi pour road authority te fu mu toll nii liggéey ba mooy ci marché bi yow dañ seeka marché bi kama bi dafa tollu jamono boo xam ne comme soo ne extra junction terminal soo ñëwee soo eggee ba police station bi nar a dugga Brikama daf di école so sops yooyu noonu yu fa nekkat yoo xam ne dañ encroach benn nit ñi ñuy jaay dañ deelaat ci kaw yoon yooyu yëpp dañ ko gi banque yoo xam ne ñu ci kaw yoon bi ak fueling station bi ñoo xam ne dañ def seen design o seen billboard ci kaw yoon yooyu yëpp dañ ko gi so dugga nañ ci marché bi démba marché bi tamit dafa am design marché bi dañ ko tabaxee woon dafa am design boobu noonu ñoom na ba ci kaw yoon because moo tax ñu bëri dañ dee am laka-laka lu dee am ci Brikama marché bi waaye daf dee difficult even su nekkee fire service ñëw na pour naka mun a dugga eega foo xam ne sata bi foofu la nekk li tax loolu mooy yoon boo xam ne foofu la nit ñi war a jaaree yoon boo xam ne foofu la moto war a jaaree because dañ ko jaatal yaatal boo xam ne moto sax mun na faa jaar because construction si yooyu noonu dañ ko dee bàyyi xel especially in market space because anything is possible in events like that is fire break out da nga ne ambulance yi wala fire service mun na ñoo am yoon pour mun a dugga foofu noonu mun a def seen liggéey yoon yooyu yëpp dañ ko fata yoon yooyu yëpp ay jaaykat yëpp jël nañ ko loolu luñ mun nekk di def mooy yoon yooyu noonu si biir marché bi ñu ngi koo génne képp koo xam ne am na fa baga ndaa ka kanti nga fa ndaa loo fa munti def ñu ngi koo génnee ba mu set wi so jamono bii nii liggéey boobu noonu moo nekk foofu noonu te si biir garage bi tamit comme NRA luñ nekk di wax mooy garage bi dañ ko tabaxal pour moto yi ñoo war a dugga si garage mun a paak ñoo mun a am fu ñoo koof so da ngaa gis si garage bi Brikama soo ko bàyyee xel foo xam ne moto yi foofu lañu war a koof dafa ay comme round yooyu noonu da ngaa gis borom bitik foofu lañ ñëw ñu tabax foofu noonu ñu ne ñu carte téléphone lañ jël waxtu ni nit lañ jël babal ñu tab comme kantin nii loolu nekk na so loolu dafa dem benn doo dee xaanee gaar bi ndax gaar la ndaa marché la so da nga si wool bi si boppam of the gaar tamit dafa am ñoo xam ne dañu si bitik ñu taf bitik si biir garage bi yëpp so lu ñu nekk di wax mooy ne lu xewoon Serekunda moo nar a xew Brikama Serekunda garage la woon marché bi fu mu nekk si gannaaw noonu garage la woon def nañ jaaykat ñëw nañ ba génnee ne driver ba léegi driver amatuñ garage so dafa mel ni loolu moo nar a am Brikama so buñ fa duggee lépp loo xam ne si biir garage bi nga nekk jaaykat la dañ la génne complète bi si loolu lañ nekk nii ñoo xam ne dañ taf si wool yëpp ñu koo génne ñoo xam ne dañ tabax dañ gisi ay whatever loo xam ne ay jaay ñu teg ko ñu am seen kantin si biir garage ñëpp ñu koy génne but what happened is garage congestion bi moo ñu am da ngaa gis ne su ñëwee Brikama daanaka Castle fueling station Castle fueling station daanaka dafa mel ni loolu moo ñëw turn into becoming a garage because soo su nekkee ne da nga dee travel through that da ngaa gis ne Castle bi foofu noonu daanaka moto yi foofu lañ dee taxaw waasee nit ñi foofu lañ dee taxaw nit ñi instead of dugg si biir garage yi am seen phone ñu lu mu contribute to that the fact that ne garage bi at this moment is so congested with ay canteen so loolu noonu jamono bii ñu ngi ko génne dem waaw si loolu rek loolu am na solo bu baax a baax thank you so much léegi from Brikama waaye fan moo nekk di next stop kañ ngeen di ñëw area coastal road bi parce que ñoom tamit ñu ngi laaj fan mooy next port of call after Brikama dafa mel ni liggéey bi su nekkee ne liggéey bi 100% na combo bi gën a bañu area dafa mel ni defaanguñ 10% bi sax defaanguñ 10% moo tax suñu liggéey bi amul am nañu def na ngam ko saare waaye kañ na moo jee xamaanguñ bi li tax loolu mooy soo bàyyee xel liggéey buñ jot a def mooy ci main route mooy from Sinkuna dem ba Brikama yoon bu xale boobu dañ jël ci Brikama lañ nekkan ni te ñu jëlaati yoon boo xam ne mooy tonté bu naka tudda mooy Westfield ba Serekunda dem ba Bambo dem ba Bakote dem ba Santhiaba Junction foofu lañ dem so dafa mel ni loolu rek lañ jot a defangum ci liggéey bi almost a month now
te xam nañ ne fu ñu war a dem liggéey fu mu mun a gën a nekk Serekunda si boppam sax dafa ne dugaanguñ si biir a biir dugaanguñ xaru fay dugaanguñ yoon boobu noonu eggaanguñ Sukuta ba Jaabang eggaanguñ Sukuta demee ba Bruce bi toon teebul eggaanguñ Karaba Avenue laalaanguñ Karaba Avenue so dafa mel ni liggéey bi si boppam liggéey bi dafa mel ni commencé angu sax waaye lu ñoo def mooy egga nañ Brikama ba pare so dañoo bëgga pour ñu liggéey Brikama ba mu set da ngaa gis ne luñ mun a delluwaat ñëwaat so ñu jeexal Brikama suñu jeexalee Brikama ba pare su boobaa dañ mun a decide boo xam ne area boo xam ne moo gën a urgent right now because lu gën a am solo mooy nit ñi fu ñoo use di highway si loolu lañ nekk di topp foo xam ne nit ñi foofu lañ gën a nekk maa ngi romba démba rek maa ngi romba di dem soo demee bus bi tontable foofu noonu tontable bu ñoo tabax flyover bi da ngaa gis ne boobu toot nañ ko into a market Sukuta Jaabang si boobam soo fa eggee I was surprised because man du ma dee dem yoon boobu man Banjul laa nekk du ma dee dem boor yooyu noonu waaye bu ma demee yesterday it was like luumo lu ñuy wax luumo Sukuta Jaabang junction bi all around the junction every place is like a market it's like it's not it was so funny waaye xam naa dañ fa egga su boobaa nag suñ fa eggee balaa ñoo egga foofu lu ñuy wax nit ñi mooy ne képp koo xam ne mu ngi def business si foofu noonu nañ génn foofu noonu because foofu du business kaay foofu du marché foofu yoon la pour nit ñi romb moto yi romb mu ngi wax képp koo xam ne mu ngi def business si kaw yoon bi mu ngi def business si kaw yoon bi na fexe mu génn fa balaa ñu faa egga because suñ fa eggee pushakul mboo dee bari ak yoon waaye ñun liggéey bi lu ñu war a def rek dañ koo def su ñu ñëw ñaan yëpp jamono bii ñu ngi Brikama képp koo xam ne yaa ngi Brikama sa business na fexe na génne sa business si kaw yoon bi su nekk yaa ngi am property sa property bi ka seet sa property fu em nga am foofu noonu loolu am na solo trop jërëjëf thank you so much Piaro appreciate nañu leeral bi and update bi we hope fully next time we'll have you in the studio gën a yaatal waxtaan bi thank you so very much for the update that was Piaro of course Cadet SP Modou Moussa Sy Sakho on the line pour mu indi leeral maam is dégg nga Piaro ci leeral bi nga daaneel fi nga nekk rek quickly ñu dugal suñu next gan bi is already 9:15 so we should bring in ñu move on to another thing luwaa ci réew kenn mënta taxaw di ko fi dooleel benn bu fekkee ndaw yi dañ koy def seen bëgg-bëgg lañ ci am jàppee ko anam bu nga xam ne tàggat yaram lañ ko téye ak lu ci mënta doon ñoom nañ fexe ñu boole seen boppa am ay loi yu nga xam ne dinañ dem National Sports Council ñu def ko a law ñu def seen association pour ñu mun a am li nga xam ne moom moo nekk loolu as a sporting discipline one tout réew yi nga xam ne lu mel noonu dafay am léegi li ci ëpp mooy dañuy gis ne brand yi li nga xam ne moom moo nekk oto yi ñoom ñoo dee create competition yooyu noonu pour test seen oto yi ñi xam mën a sàn nga quality moto bi tey lii moo nekk dëgëraayam quality moto bi at the end of the day da ngaa gis ne moto bi nga xam ne moom moo jël force ñëpp dañuy ne xaaral ma demal moto boobu noonu pour jënd ko waaye fii te ñooñu dañ ko waajal exactement loolu la eventually ñun fii amuñ fi sax ñu ko dawal tamit da ngay nekk moto da ngay secure dañ lay aar bu baax parce que moto yi mun naa dem xalangu dem ba fale nit ki jóg taxaw waaw daf day am waaye loolu la waaye fii da ngaa gis ne ñu koy def feeling lañ ci am te feeling bi foog ñu understand ñu contrôle tamit waaw lii Piaro doon wax mooy ñoom nañ jël responsabilité gis nga ñii ñi fa nekk bu dee téeméer lañ juróom-ñaar fukk ak juróom yëpp doomi borom barke lañ masan ñii seen bàyyi ñoo jënd oto yi ñii ñoom ñoo moom oto yi seen bàyyi ñoo leen jox oto yi ñu koy dawal fii gis nañ fi xale yu ndaw yu nga xam ne seen bàyyi lañ am xaalis ñu jox leen ay moto li fee luwaas ay moto bariwut benn ñaar lay doon boo demee every 75 boo fa demee less than 5 yi ñoo fa nekk ñu nga xam dañoo luwaas moto te ñiy luwaas moto sax fan la ñuy jëlee xaalis boobu ñooñu xam nga seen loxo jot na seen ginnaaw wala benn ñaar yi nga xam ne ñooñu amuñ kilifa daf leen leer ne seen bàyyaa ngi fële di sonna ñu dem play carte am wiin dem luwaas moto di ko dawal waaye loolu yëpp li ci am solo rek mooy ñoom nañ jël régulation ñu teg ci loi yu nga xam ne waajur yi jox seen doom yi oto seen doom yi bu dee dañuy dem ci rées yi dañ ci teg ay loi yooyu moo mun a sàmm lu dul loolu tey fii benn panneau bu génnoon dugg ci biir ndaw yi ñaata ndaw la fi mun a gaañ disaster lay am lu bari la mun a indi ci loraange onasan ak yeneen yu nga xam ne yu mel ni mun na koo indi waaye dañ gëm rek ne police yi ñoom ñoo fi nekk pour sàmm luwaay nañ sàmm luwaay ñu teg ko ci yoon ak yoonal ba ñun ñëpp suñu xel dal ci biir réew mi waaye lii kenn du ko support kenn du ko encourage very well so moo ña xam naa du ñàkk bu nga cee cof yokkat dara but waaw ñu dugal gan bi rek moo tax yes already 9:45 so ñu ngi leen di jaajëfal baax di gërëmaat Piaro ci leeral bi ak ci update bi am na solo so at this juncture dañoo jël a short commercial break and right after that our guest this morning is the Managing Director of Physical Planning. We are talking about land-related
matters. Stay tuned, we'll be right back. ako kolya bantele fereng sako julani safaro la fannala kila bunke nyon tangoti inyongoli kono anin dabo trading dam yalon ko e fenjamalle soto e miliyalon ko wolni tembenna wolle be buri be wafikan jama sandiro anin dama sandiro ba dabo trading nyon tangolom julani safaro kono sako e milta julaya ko inate ko jula dabo trading e fengo soto mian ko nin silin jamani laban silingol miliyalon ko e katra bun kono jio man kuno wala dimba man kuno wala asatere bulo fo wati jam I need a quality. Yes, good quality. Good quality. Yes, make sure good quality. We promise. And the good price. Okay. You understand what I mean? And it's a 9 millimeter. Yes. Please always you help me to be 9 millimeter. Because the customers, when you say 8 millimeter, they can never like it. When you say 7 millimeter, they can never like it. Always 9. ye wallpaper stole damian ko ila sango sanka bun kono pentur woto itambita wala sign kata dawo trade sifali siata idabe soniare ye wall panel of fanasuta damian ko isila bun decorate ila tala nyawo nyanyam kila bun ke nyon tawati ya capital dolls da mi yalan ko ise kila corridor to kila bun fana kalam dawo trading imanna woda malade ye fenja malle sotale mili yalan ko ye be bondi banko e bantala decoration sifa min ka bun nyandi dabo trading ya sotala e capital sotala mi yalan ko niya ke la bun kon ila bun al halo sa falindi ay ke nyon tangoti mol kono goto dabo trading e bale min to 29 bundung highway la sekunda sabiji ali bundin julala wala le kachanyo ya 7204731 wala 5168668 dabo trading itel mu nyon tangoti nana julani safarola sako mi yalan ko yetara julaya kono enate ko jula dabo woto daha natal Tata. All right, welcome back. Su ko defee ñu dellusiwaat ci second half programme bi. di leen fàttali rek ni da ngeen bàyyi xel Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa comme ni ñu koy defee ak yéen sooy nekk bu waxtu bi jotee ñu ñëw waxtaanee réew mi def taxaw seetlu ci tolluwaay bi comme ni ñu ko defee ci first half bi waxtaanee ci yëfi police bi of course ak kaaraange surtout ci wàllum car racing bi nga xamante ne mu ngi am ci réew mi te mu nekk ay concern police bi arrest yi ñu bari ci weekend bi precisely on Friday over 100 ak ñoom gis ngeen wax nañ ci ak police PR bi indi na ci leeral ak tamit ongoing operation road clearing bi fu ñu ngi Brikama coow li bari na all that but operation bi ni mu ko waxee so far so good yëf yaa ngee dem ci ni mu waree. Next we'll move on to yëfi suuf land related matters because just yesterday ñu ngi doon discuss ak statement bi nga xamante ne jógee ku na ci Ministry of Lands regarding land issues within the Greater Banjul area particularly in the West Coast region di wax ne am na ñi nga xamante ne dañ def land encouragement fi nga xamante ne nguur moom moo fa moom ñu dem sampa fa wala ay layouts precisely tudd nañ fa fi tudd nañ yenn béréb ñi nga xamante ne wax ne ñooñu dañ war a dem yóbbu seen ay kayit pour ñu càmbar yëf yi assessment lañ bëgg a tàmbali te process boobu ñi ko war a jiite wax nañ ci Department of Physical Planning and Housing ak Department of Lands and Survey and other stakeholders ñoom ñooy jiite assessment process bi nga xamante ne ministre bi wax na ko moo tey ci suba si ñu am mbégte nag lool dalal ki nga xamante ne moom moo jiite Physical Planning di Managing Director Mr. Aliou Badji moom mooy suñu gante ci jotaay ji war a waxtaan ak moom assessment bi naka la ak lan moo umba liggéey bi ak yëfi suuf coow li bari na lool yéen du ñu ñàkk bu ñu waxtu mayee ñu dugg ci yeneen Mr. Badji thank you so very much. yaa moom ku si moom sa morom. non boobu dama bëggoon ñu réglé ko after programme bi. waaye moom wax na ba pare de balaa moo nuyoo. dafa am na lu mu wax si suuf. mu ne moom moo la moom.
man dégguma loolu waaye garaaw comme suma gan la moom mun naa ko nangu ba programme bi waaw ok kon yes Mr Badji jërëjëf ñu am mbégte dalal la ci programme bi ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan ci biir réew mi ak ci diaspora bi mu nekk mbégte ñu dalal la ci programme bi naka nga def asalaamaaleykum waaleykum salaam TV ñu nuyu Gambien si yëpp ñu nekk si diaspora bi ak ñu nekk di déglu ñu nekk di seetaan di kontaan di dellu si Eyeafrica parce que ñëwoon naa si gannaaw absolutely so kontaan naa ngeen invité ma te man yaakaar naa ne comme bu fekkee lii la ñoo def lu bëri du ëmp ñu bëri absolutely dégg la comme soo xoolee léegi-léegi ñun ñu dem dee bëggaat di sensitiser nit yi waaye di nga gis ne comme léegi-léegi comme lu moo laajte duñ ko dee mun a am waaye du dee nekk ne comme duñ dee bëgg a génn pour waxtaan ak nit yi jërëjëf loolu am na solo ñun tamit mbégte la ñu am yéen ñi nga xamante ne leen dénk li nga xamante ne askan bi dañ ci am cër bu rëy ñu indi leen ci plateforme bi dafay doon lu am solo pour ñu gindi askan bi ci yu bëri ndax nag ku ko affaire yi suuf sa foos xalaat mooy physical planning ñoom ñooy problème bi ñoom ñu defuñ li war a ndoxal daal soo fi ñëwee di leeral dina tax nit ñi xam exactly loolu mooy seen taxawaay ak lan ngeen war a def wala ngeen nekk di def ci yu bëri pour fàttali rek ci statement bi nga xamante ne démb Ministry of Land Saturday bi laala lañ ko génnee te démb discuss nañ ko I want to reiterate on the statement once more balaa ñoo dugal MD on this matter. Now the Ministry of Lands issued a statement on Saturday. Precisely, you go through it a bit and then get to the discussion. Now the Ministry of Land, Regional Government and Religious Affairs wishes to inform the public that it has observed with concern a widespread disregard of laws and rules governing land development. Now, significant encouragement have been reported in government residential layouts within the Greater Banjul area, particularly in the West Coast region. Now, consequently, the ministry announces that the Department of Physical Planning with the Department of Lands and Survey and other stakeholders will be conducting an assessment exercise to establish the plots of lands affected by these encouragements, which will be immediately followed by a joint operation to clear all such encouragements and unauthorized structures within designated government layouts. Therefore, all affected allottees are urged to present their allocation letters or leases along with a written complaint to the Department of Lands and Survey by 30th November 2023. Accordingly, all unpermitted development activities must cease immediately. For now, the following layouts are slated for clearing operation, of course, for the clearing operation, which we will be gladly discussing with the MD. This is Salaji layout proper and Salaji extension layout, Old Yundum layout, Nemasu layout, and Tanje residential layout. Now, the exercise, according to the ministry, commences at Old Yundum and Salaji residential layouts with the issuance of demolition notices starting 15th December 2023. The operation in Tanje and Nemasu will follow in subsequent phases. End of release. So this is the statement. So that's why we are happy to have the Managing Director of Physical Planning this morning to help us understand exactly what we should expect in the next coming days, weeks, or months ahead as far as this land encouragement, according to them, on government, of course, residential areas or layouts. So, yes. mun ko leeral so bu am na ko ñu ko wax waaw ci ni mu ko waxee yi nekk na waaye sax man balaa ma koo leeral dafa bàyyi rek boo bàyyi MD mu leeral doo am kuddu ba pare lakka boobu sax moo gën a ne bu koy balaa ma ci dugal bëggoon rek lii lañ wax te maintenant dina ko ñu ci olof bi la moo ñëw waaw bi kay ñu ngi fii jam ko rek waaw lu tax yooyu noonu waaw wala ñu bàyyee ko boobu waaw of course moom nga dégg sax waaw mun nañoo start foofu bu la neexee sax mu leeral foofu first den balaa moo ñëw because man li ma gën a interest ci yëf yi bu ñu waxee ñoom they observe with concern ci disregard of laws and rules man loolu def ma itteel but first MD once again thank you ñu dugga ci waxtaan bi moon ñam fi mu wax waaye specifically ci layout li ñu highlight ci statement bi jërëjëf si question boobu waaye Salaji am jundu nekkul ne comme dañ ko taana within the rest of the layouts waaye dafa nekk ñoom ñoo ñëw daal waaw ok waaye layouts name yëpp si press release are equally badly affected when it comes to illegal encroachment. Waaw dafa nekk ne comme mënuñ ko def at one go so
foofu ngeen bëgg a tàmbali. waaw foofu lañ bëgg a tàmbali waaye nekkul ne anything specific for that. ok léegi ñu ñëw ci statement bi because suñu waxee land encouragement lan lañ bëgg a wax exactly ak statement bi ci boppam of course yéen a koy jiite according to the statement assessment bi but lan moo ko indi in the first place lan moo tax at this moment ministry bi binda gis ne with this concern lañ am dañu disregard of the laws and regulation governing the land system nit ñi di ko dem di ko salfaañe dafa mel ni ñi amatuñ respect wala faalatuñ loi ci nuñ ko waxee loolu lan moo ko indi te yéen physical planning ku wax la suuf ngeen am ci cër bu rëy te nga jiite département boobu noonu tey boo ci doon wax pour indi leeral lan moo tax ñu toll ba fii tey ci réew mi ba ministre bi di wax lu mel ni waa jërëjëf xëy na ñu xamut dinañ foog ne ñu ngi see soog a tàmbali waaye lii nekk na loo xam ne ministre bi yàgg na see diggaat ak physical planning ak lands and service department bi waaye management moo change approach bi change waaye nekkut loo xam ne comme dañ ko bàyyi rek ba mu yaaxu ñu ne dañ see jóg parce que man personally salaaj yi demolition exercise yi ma fa conduct bëri na cannot even count them waaye dafa nekk loo xam ne we have individuals within the communities ñoo xam ne ñoom foog nañ ne daal lu gaa bëgg dañ ko war a am irrespective of whatever waaye di nga gis ne layouts yi dafa nekk loo xam ne government layouts are created and given to people for residential purpose understand so lu dee happen mooy people ñeneen yi as per luñ dégg whether it's true or not ne ñoom dañ am land foofu noonu but they are not compensated waaye soo xoolee si loi su fekkee ne da nga am land nguur mu jël ko dafa am procédures yoo mën a def pour nguur ida daf laa jox laan wala daf laa jox xaalis waaye nekku ne da ngaa jël doole dem daanu si loo xam ne nit nguur jël na ko joxe ko léegi ci leeral ci suuf yi ñoo wax yan façon suuf la waaw ak ñan ñoo ko moom ndax nguur moo fekkoon nit moom ko nangu ko wala nguur moo identify fii suuf bi suufi nguur la kenn waru fee dëkk nit ñëw samp fa kër wala samp fa leneen nguur ñëw mën a def koo jëlaat parce que fi nga nekk loi nangul pour nga nekk pour mu gën a leer waaw xam nga soo xoolee Greater Banjul buñ lim si press release bi state land te state land belong to the state ok so waaye soo xoolee tam suuf bi nu mu tegoo comme land bi tam am na ñoo xam ne dañ fa daan béy those are customary land owners customary tenure waaye when it is declared as state land rek nguur moo ko moom waaye irrespective of that nguur su ko bëggee use yaa ngi ko doon béy dafa am moom tamit lu mu war a def mooy daf la war engage ne yaa ngi fi doon béy waaye léegi dañ ko soxla pour def ko ABOC for public use yaa ngi understand because nguur laan du ko de jël pour laisser mu jël ko rek jox ko kii am pare public bi amul si interest is either for planning purpose or for public use yaa ngi understand so nguur noonu la day jëlee suuf su fekkee ne daf koo jël si either ay nit wala daf koo recommend for anything si ñaari purpose yi la planning purpose or public use loolu la nguur lay jëlee suuf waaw all right léegi yaa ngi wax ne lii nekkul lu bees of course gis nañ ministre bi génnoon nañ fi statement di wax Kaamalo di wax Patin Harding highway bi and all that but this one da ngeen ci gën a mën a face ba identify layout but then yaa ngi wax ne lu yàgg am la ba xëy na change of management moo am but problème bi ñu bari dañ jàpp ne physical planning in particular da ngeen ci bokk ñu create all this li tax mooy all these lands yi ñoo wax nit balaa mu su amee suuf sax balaa muy dem ba samp foog mu dem physical plan bokk process bi ci loolu amee nag nit dem ba sampa tey ñu ñëw ñu dégg lu mel nii est-ce que tey loolu bileem bi dooree ci yéen. waaw dëgg la soo waxee bileem bi mu dooree si physical plan du ma daw te du ma la wax déedéet. parce que ñun tam we have a stake in it to make sure that illegal encroachments. waaw waruta am waaw in the first place waaw. waaye bu fekkee ne tam mun nga delloo sa xel si gannaaw. amoon na tam ministre bi mosoon nañoo def benn press release. ten PS Buba Sani moo fa nekkoon. waaw di wane even ak Salaji in particular. families yoo xam ne di were affected seen compensation buñ leen jox. it was done. okay yaa ngi understand. ok soo ñëwee nga xool si comme laissé encouragement bi mu ñëw laissé ba this level comme lu ma la wax rek. def nañ fa yu bëri. waaye soo xoolee most of the time suñ créé layout doo leen ñëw rek nga ne waa dañoo def ay kër nit yi dëkka parce que nit yi suñ dëkkee am na ay jumtuwaay yu gaa dee soxla fu ñoo dëkkee. mooy school mooy l'hôpital mooy marché mooy loo xalaat daal def ko de war am ay jaaka ay cooj yëpp dañ ko di créé bàmmeel
because so xoolee loolu sax bokk na si main challenges right now as a ministry when it comes to the cemeteries. Absolutely. Because soo demee Old Jerusalem bàmmeel boobu noonu daanaka fees na. boobu rek moo fi am sax. yaa ngi waaw te feeguma la fee. su ma la waxee ne even bàmmeel bu ñu créé Bruce bi si estate bi phase 1. there are people who encroach there man dem naa fa more than 5 times so lu fa nga dama ko toj luñ la dee wax mooy waa xanaa Gambie bi dañ fii suul waaye dañ koy fàtte ne dañ war a dem si bàmmeel bi day not di dee. yaa ngi understand. waaye ñun Gambie nag luñ dee fàtte mooy soo xoolee dëkk yu fi nekk yëpp daanaka dëkk bu nekk benn bàmmeel la am. te dëkk bi dafa dee. waaw dafa rëy. da ngaa gis nit mu dee. bala ngaa egg si bàmmeel bi soo leen amutee moto. soo fekkee baadu la am ngeen problème. Absolutely. yaa ngi understand. soo leen amee moto sax léegi-léegi yoon yi to lead to that cemetery dafa nekk problème. mun naa laa jox exemple Brufut. ñoom dañ ko bañ bi léegi lu ñu def mooy fu waay dee da ngeen a ñëw si jumaa bu mag bi ngeen julee foofu parce que moo gën a jege bàmmeel just pour make it a little bit easier just imaginal sukuta nu mu em xoolal seen bàmmeel ba fu mu nekk waaye soo amee brousse bi nga ñëw am sa laaji bàmmeel at least di nga gis ne dina tane yaa ngi understand waaye soo créé loolu nit yi luñu dee gis mooy waa balaa nga utal nit fu leen naa suuf duñu utal nit fu ñoo dëkka waaye nit yu dunda tamit dañu war a dee ba ba lan moo tax nit ñi am sañ-sañ boobu est-ce que du seetaan bi te yéen ngeen am ci responsible again MD parce que foofu tamit is a problem you know waaw léegi soo xoolee comme foofu noonu ok ñun physical planning dëgg la is our mandate and our responsibility to make sure we monitor every development while we equally have some constraints yoo xam ne we working on them nekkul ne comme ministry bi our government are not doing anything ñu ngi def ñoom tam lu ñu mun waaye soo xoolee civil service nu ñu ko dee créé comme man personally tey am na certain grades I cannot employ them they have to go through an interview at the PSC commission ñu jël leen yaa ngi understand waaye ñoom moo war a jël mu nekk from the lowest grade te ñooñu noonu there are certain responsibilities mënuñ koo def yaa ngi understand waaye ok soo ñëwee si monitoring bi dañ ko dee war a def waaye most of these areas tamit daf dee nekk because soo xoolee comme physical planning let's say the whole Gambia ñun ñoo ko war a monitor thank God all the regions am nañ fa offices waaye suñu office yooyu noonu tamit we have 2 personnel in each offices te soo xoolee dëkk si regions yi dëkk yi dañ gën a soriwante yaa ngi understand so all those things are challenges which I'm not taking as an excuse yaa ngi understand because of dañu war a def lu ñu war ok soo ñëwee comme nga ne si bàmmeel li ñu nekk di wax ni wax let's say comme si layout how do people do that those encouragements ok for example within the family comme duma leen waxoon press release bu ministre bi mosoon a def wane ñoo xam ne compensate nañu so people within in every community dafa am ñoo xam ne let's say they are black sheep they don't care so dañoo dem all place rek because am na ñoo xam ne sax even their plots dañ ko fence ñu dem toj seen fence because if you can remember there's a time even that type of process mosoon naa am nit yi demoon suufuta di daane nit yi seen fence yi yaa ngi understand so those people nothing came out of it waaw yaa ngi understand waaye di nga gis ne those plots were allocated to those people legally by government su fekkee da nga am lu la go to government those people are not they are not faulty yaa understand so ñu daaneel ko dem si nit yi ñu jaay leen ko for exemple yow nga ñëw si man nga ne ma da nga am plot bu nga jaay man foog naa ne ak lu munta xew war naa mun a verify number 1 government layout local transfer du fa dee am and we have legal practitioners who are also giving deem lease to people because if you are a layman you don't know man isi la loolu nga yóbbu ko justice because justice if you go there to register they register the document not let's say comme yaa moomu la yaa ngi understand so ma jël ko ma isi la ko nga xool ko hey waa dem na justice sax nga ñëw ma ne la maa fi moom ma jaay la ko so di nga gis ne those legal practitioners tamit dañu war a dimbale nit yi bul defal nit ki dara parce que just daf la xaaya yaa koo fay within a layout you cannot do that understand ñeneen ñi dañ laa day jox a local transfer within a layout su la government day jox allocation letter lañ nga day jox from there da nga ko war a process ñu liisal la ko moo tax man always I tell people within government layout ku la ko mënta jaay plot su la mënta isi allocation letter dafa la war a jox a copy of the lease document and even the allocation letter dafa am conditions ne even bala nga ko mën a transfer to somebody else dafa war a lease in your name first bañ xam ne it is registered in you because that transaction transfer bi has to be registered. Okay. Wow. All right. This is very, very important. Loolu pour dafa mel lu ci laxasu bari na to dina ci ñëwaat léegi maam yow mën nga quickly react ci MD lu mu wax ñëw ñu change mic am bi and then quickly mu la li mu waxagum foog naa lu ci laxasu bari na torop maam ci mbir mi te luñ moo tax
le waxtaan dafa am solo pour ñu indi ci leeral ci li mu wax te waaw. Most of the problems yi ñoo waxtaane surtout about this lease issue is very important. Example ñoom an institution like physical planning ñu leeral lu mel noonu because tey wax nga ko léegi soo xoolee allocation ci wala these reserve lands yëpp understand nañ ne government moo ko moom wala moomeelu government la wala liñ understand ci biir réew mi rek muñ ko waxee nit ñi seen xel ci li muy dem na mooy lii alali nguur la te nguur alalam boobu nag nan la ko doomi Gambian bu nekk war a jotee mooy diis li nga xam ne moom moo nekk lease allocation process bi mu wax waaye in that lease allocation problem most often ñun Gambians yu bëri dañ ci am problème man wax naa ko fi ma ne tey nga war a jënd kër ñu ne la 700,000 masan nga war koo jot ci nguur ñu ne lease process bi 50,000 la pour nga mun a wala lu em noonu wala ak lu ci munta xew xëy na directeur dina ko leeral pour Gambians yëpp ñu understand léegi da nga gis foofu problème dafa am nga ñëw tey loolu tax na boo gisee fu mel ni Kaamaalo ñu ngi laa wax ne li ëppa ci lands yooyu foreigners yi ñoom ñoo ko moom understand nga te naka la ñoo liisee land ba Gambian war a enquire li nga xam ne moom moo nekk land naka la ñoo defee process yi li nga xam ne moom moo nekk allocation ba ñi xam ne tey fii nit ki daf ko war a liis pour mu use ko pour lii ak lii ak lii ak lii ak période bi nan la ak lan moo war a tax sañu liisal nit ki jox ko land yooyu tey nekk na problème yi nga xam ne ñun ñëpp dañ ci am problème because maa ngi ko keroog Friday maa ngi ñu ngi ci doon waxtaan mu ngi ma wan land bu nga xam ne am na ñu ko allocatal ñu jox leen ko yàgg na ba tey mënuñ faa def dara te réew mi ñu ngi ko soxla pour mun a use place yu mel noonu léegi loolu yëpp tey dafa jot pour ñi nga xam ne ñooy autorité yi responsible loolu ñu génn a leeral ko askan yi ba ñu mel ni man ñi nga xam ne amuñ ci lu ñu leer ci wàllu information ñu mun a xàmmee ba ëllëg bu ñuy toog di wax sax wala bu ñu déggee ku toog di complain ñu xam ne waaw lii nag ndeke nii la waroon a demee wala lii nii la demee because man dama koy wax most often li bu ma jaaree place yu mel nii fi nga xam ne mooy Batin Hadin highway bi dem Sénégambia ma xool place yu mel noonu ma ne lii yëpp tey ndax nguur tey exemple ñaata office la nguur nekk di luwaas ci biir réew mi te place yooyu ñu ngi ko jox ay nit ñu ngi koy développe ci lu nga xam ne bu paree ñoom liñ koy use nguur bu jëloon place yooyu mu développe ko mun na ko use as office maa di toog na fii how many millions la government di spend ci rent every year because amuñ infrastructure bi waaye loolu yëpp tey dama gëm ne with the institution like physical planning ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ dénk suuf bi pour ñu koy saytu te ñu bari dañ koy waxtaane tey da ngay gis ñaari nit ku nekk taxaw li comme li directeur wax ni justice ñi nga xam ne ñoom ñoo amee loi bi ñi defal la kayit bu nga xam ne daf la leer ne yow lii tegul ci yoon the same institution as physical planning da ngay gis ñang tiye kayit bu nga xam ne physical planning la ko amee ne moom kër gi Amadou téye kayit bu nga xam ne physical planning la ko amee moo tax nag ñu bari jàpp dañ bokk ci problème bi te moom admit na loolu waaye xam naa foofu tamit fail plan la ci gën a leeral bu baax a baax waxee fii expectation mooy ñoom ñu réguler waaw naa ko wax ci kanam expectation mooy ñoom ñu réguler waaye li gis mooy problème si dafa bari te loolu yëpp tey institution bu mel noonu parce que jamono mën na mi am na ko fi wax ne physical planning bi muy ñëw ñu koy indi li taxoon ñu indi ko pour mu defar dëkk bi la waaw te ñun jamono boobu maam doguma la sax am na ku kooloon fii from ci physical planning di wax ne ñoom demoon nañ ba identify ay béréb yi nga xamante ne ñu ngi ci yooni ndox waroon nañ leen daanal but because of one reason or the other mënu ñoo continuer affaire dañu dem ba bëgg a gars yi dem ci président bi waxtaan ak moom gars yi négocier ñu ne at the time bi affaire yi ñu bàyyi ko te loolu ñu ne am na yeneen areas yu bari yi nga xamante ne fu ñu nekk waruñ faa nekk te loolu yëpp war nañ cee indi leeral bu baax a baax ma bàyyi moon ñanta muri ak quickly dañ issues yi nga rees ba ñu ñëwaat ci MD mu gën ko leeral moon ñan waaw man xam naa ne dinaa rek dama bëgg a MD fekk mu jot maygam bi waaw parce que am na solo bu baax comme noo ko waxee maam lu mu la wax loolu dafa am man gis naa ñaar ñu am problème bi nga xam ne ku si ne dafa am na indi ne physical plan certificate teg si benn office ku nekk téye nga ne yaa moom ku nekk ne fii laa yem kii ne man tam fii laa yem physical plan nat na ko so loolu dafa nekk lu nga xam ne dafa disturb nit ñi si réew mi bu baax waaye comme que directeur mu ngi fi man moom xëy na yow bi nga ñëwee yàggul but I totally disagree with physical plan ba tuddee leen physical plan fail gos daanaka lu xew si réew mi yëpp ñoo ñu ko teg loolu nag xëy na depuis démb la commencé sax waaw lu yàgg la waaw léegi dama bëgg ñu ñëw ci affaire yi lease if government si leasee nit wala compagnie xanaa government bu soxlaa loolu feeg mutut waxtu woowa government mënu ko jëlaat pour ne fekk foofu nit ñi soxla nañ ko mu yóbbu ko feneen ma jël exemple fenn Sukuta ak Garden Indian
foofu is a very good place bu nga xam ne nii réew mi dañ ko soxla fale soxlaatuñ fa béy xanaa yéen nuñ koo jël yóbbu gars yi foo ñu jox leen fa lu yem noonu oo ñoomi parce que foofu laan boobu noonu fu mu nekk dafa war a nekk si loxo Gambien bi ba pare mu nekk public use because foofu mu nekk ko def international garage mun a nekk stadium ndax lu tax loolu secondly mi nga wax Olindo taay mi Mahmoud Faye la bu moo nekk alkali ma leeral ko kii Nigerian seen benn association xaw ma cooj la xaw ma ñoo ne ñoom ñoo moomoon fu garage bi nekk am na som lofitaan bu ndaw bu fa nekk ne dinañ ko tabaxal alkali bi ak lu ma dégg pour ñu jox leen yundum si kanam noonu just opposite FIFA Gold Project Johnson bi it's almost 300 nii ba pare nothing developed there parce que xam nga dafa bokk si leen léewaat yi xaw ma so yooyu itam na ngaa joxee laan koo xam ne nekku fi développé ko te réew mi soxla yu mel noonu ndax yooyu noonu ban loi moo tënk nguur ba mënut a jël laan yooyu dan askan bi jëriñoo ko ñu def la public use yooyu laa bëgg nga lifinal ko because of time gis naa ne MD jot na down several points dañ ko bàyyi léegi mu clear yooyu one after the other then su fekkee time bi des na ñu mën a def follow up questions MD already maam am na lu mu highlight te moo ñan tamit I think you have already taken that waaw divert from the topic itself. Why it's okay. Wow. Wow. Dina start with the lease fees. Negud mandate physical planning. Why mandate lands and surveys department. Wow. My being what a bokkal ligay. Why so holy ñu la wax ne let's say comme wax na 50,000 la fait pour ñu leasal. Wow. A Gambian citizen. Wow. Why so holy leasing process. Even so let's say for example allocation letter. Wow. It is put there officially what you should pay. Yeah, understand. The application form B is $500. Mum got $500. The survey fees is $2,500. So then they check out different land rent. But then why this size plot they have their own calculations. So for then they pay registration at justice at stamp duty at NRA. Lol mo neka payment. So all the payment be dem na ñona. You dey pass $15,000. Speaking official. 15 or 50? 15. It's not just a list. Wow. Check the receipts you have. Wow. That's it, living the figure. That should acquire a land. One gets why allocation be more process be kon. Allocation be you apply. Okay. Because because you know if you are kamal. Wow. When it comes to industrial or institutional allocations, wow. An allocation fee of $50,000. Dafa uti ak residential wala nga am sa own plot nga bëgg ko lease. They are different. Okay. Yeah, understand. Why Gambian bi tam ñu dañ am benn problème. Fii nii even su fekkee ne ID card ak passeport bu mu nekkee biométrique. Si la nit yi di jóg di def. waaye nit yi dañ daan nii nii doo ma ko toppatoo yaa. waaw. yaa ngi understand nga ñëw sa kër mu ne la waa su ma ko war a toppatoo nangam nga maa jox. waaye nguur bi luñ caaj seer na du nguur bi de yow la because everybody is responsible jógal nga dem nga toppatoo sa kër nga xam lu mel. because of tey soo demee nga torox ba nga am sa passeport. da nga ko nit yi ñaari loxo. waaye soo toogee sa kër ñu isil la ko you don't care yaaxu na yaaxut xam nga ne soo bëggee beneen nañ la ko isil. So that also the attitude of Gambians dañ ko war a bàyyi. yaa ngi understand because of nga toog sa comfort zone. ma ñëw nga ne ma waa dama nga defal ma lii lu ma laa wax dëgg la wala du dëgg you don't know ma ne la noo xam nga bi nangam nga ma ko jox. Yesterday I have one example suma office somebody came mu ne dafa am kum jox pour mu toppatoo ko kayit mu fay ko $30,000 so léegi moom dafa ñëw pour laajte ma parce que dem na lance ñu wax ko ne non demal physical planning so moom ñu ko nekk di defal ñu dañ bëgg a dem court so léegi moom mu ne balaa ñu suuf physical planning court mu ñëw si man ma bàyyi ko mu wax na lu mu wax yëpp pare ma ne ko ok thank you for coming ma ne ko su nekkoon keneen la mun ngaa jóg nga dem court without coming to me ma ne ko waaye ak loo munta nekk di def ak moom it's not official it's private because yaa ko wax ne mu toppatoo la ma ne ko as far as submit those documents to the office pour ñu process ko it's not official parce que sketch bu mu laa drawal soo ko mënee draw nga drawal ko sa boppa understand moom lu mu mun a ñëw physical plan mooy mu jënd application form which is $200 understand so jëndee form boobu noonu nga fiir ko you submit it fekkee ne it is within KM nga submit ko Banjul office fekkee within Brikama nga yóbbu ko Brikama office fekkee si region si la foofu la war a dem so the officers there will vet the application inspect the site then ñu ñëw binda a report ñu jox la either approval wala ñu reject ko yaa ngi bu ma ko waxee loolu dafa tiit mu ne moom musta xam loolu ma ne ko waaw I will not blame you du Gambian sax yaa ngi understand so di nga gis ne loolu dafa nekk yoo xam ne yu bëri daf dee dal ñu bëri
comme last time bu ñu fi ñëwoon Bojang lu mu waxoon demoon na Brikama jël nit mu fay ko 11,000 waaye xam naa ne Bojang su ma ko laajtewoon mu wax lan la waxante kooku xëy na kooku lu ko defal yëpp is not even official yaa ngi understand waaye as long as ñëw nga because ñeneen tam dañ foog ne soo buggee laisser kayiti kër da nga war a dem physical planning wala lands and surveys no we just doing the service but we need certain things to qualify you to apply for the service. Equally when it comes to development permits. So ñu ñëw si land use report boo doon wax ne let's say comme nga téye ko moom mu téye ko ku nekk ne maa moom. If you look at that land use report, it doesn't determine who owns it. dañ la dee wax ne foo am ni kër bii ni lii moo fa mun a nekk that's the responsibility of physical planning. We determine the land use. yaa ngi understand. nga fii kër la wala leneen moom moo fa. waaw ndax mun naa nekk pour kër. wala pour industrie wala pour school wala pour whatever. So apply that's what we give you. Ne it is approved for this purpose. You understand? Why? You have to complete that document. It's part of the documents you need to have title to that land, but it doesn't determine ownership. Understand? So this on first time, dangdan jika dem si alkali bi mu jox la local transfer, nga defar sa sketch bi, attach for application form bi nga submit ko ñu processal la ko. Why then government gis ne nit yi dañ naan dem am that local transfer ñu dem direct si area council bi ñu fay official transfer ñu jox leen ko rek ñu ne waa am nga kayiti kër man am na benn pay pour ma tooñ la tuuti daxana ma këram ndig loolu moom doom bi xariti suma benn cousin la so gaa dañ bëggoon building plan ñu wax ma ko ma dem droyal leen ko so paa bi ma ne ko da nga war a fay building permit mu ne ma waa ma cegal ko invoice bi isil ko ma ne ko waaye dafa des photocopie kayiti kër bi mu ne ma waa demal suma pare naa la ko mu jël ko 3 days mu ooma ma dem bu ma eggee li fi ne samoon paper bu KMC la génnee ne mu nekk kayiti këram ma xool ko ma ne hey pa li du kayiti kër mu daxam mu ne man dama ko bëgg a fonto moom ñaata at mu ngi denc kayiti kër ma ne ko du kayiti kër ma understand ne xamut parce que bu ñu ko joxee loolu lañ ko wax ne mooy sa kayiti kër so bu ma demee ma call suma cousin bi ma ne ko ne waxal sa friend bi ne dama bëgg a wax moom bu mu ñëwee ma expliqué na ko ma ne ko sa pa lu mu amee as kayiti kër du kayiti kër ma ne ko waaye understand ne xamut ma ne ko try nga wax moom parce que xam naa ne mu ngi meroon understand so mu wax a paa bi after ma dem ma dimbale ko defal ko loolu yëpp ba ma am occupancy certificate bi ma yóbbul ko paa bi ñaanal ma xam nga mu ne ma ñaata ma ne ko ne déedéet su dul dara sax fekkoon suma paa dama ko defal loolu amul problème understand so loolu moo dee dal ñu bëri so di nga gis ne bu nit yi startoon di fay official transfer di wax ne lii mooy kayiti kër mu isi coow so parce que da nga dee dem foo xam ne is a dispute area wala neen dañ fa am judgment nit mu dem mu jaay la ko nga ñëw nga tee waa am na so what people were complaining mooy su fekkee ne this is a no-go why is the area council collecting money from us so si lañ toon reverse bi ne léegi before you pay the official transfer you need to have the land use report from physical planning before you pay that yaa ngi understand just to make sure that you control loolu waaye equally soo ko xoolee there are certain areas yoo xam ne for example yéen ngeen naa dem court physical planning are never in the picture of those court issues duñ ko dee xam waaye time bu ngeen doon dem court people maybe have plots there or maybe keneen mu ngi nekk si rôle di dem di ko jaay ñun xamuñ ko when you come we'll give you land use report based on the land status yaa ngi understand so soo leen demee ba kenn mu am judgment si ñooñu noonu so nga ñëw yow tamit ña yaa am judgment nga ne ok damaa jaay nga ñëw si système bi you find a name there so loolu ñeneen lu ñu wax ne waaw gars yi lifin na ñu def turi jàmbur si suma aleel man dama am judgment fine you have a judgment when yaa ngi understand it's the responsibility of the Sheriff Division to execute judgments physical planning play part in that with police yaa ngi understand so ma ñëw si xam naa ne boobu is a very complex process no so mën naa ma ñëw si beneen point bi moo nekk allocation bu ngeen wax to non-Gambians comme let's say si industrial living Gambia suñ loi bi waxu ne comme non-Gambian bu bëgg a invest doo ko allocate waxut loolu it's not there in the law waaye allocation boo gis dafa am conditions so most people dañ dee fill those conditions ba pare government am na responsibility when it comes to those who let's say violate those conditions I understand and a process should be done for those ones because wax nga ko fi for example nga ne Radville is owned by Gambian ñu ko moom ay Gambian lañ ñoom dañ ko sublease to the Radville company yaa ngi understand boo nekka di wax noonu Radville fa mu nekka fii nii yundu fii nii awma Sukuta yaa ngi understand ok for man personally I'm not in the notion ne let's say comme let's say nga ne garden boobu no génne ko nit ñu dëkka fa we need green yaa ngi understand
is Gambia la de gis ne because somebody even come to my office mu ne ma ne salaji forest bi quoi doon ko lifi nit ñu dëkk fa fogati ne guy dafa bokk ak ñun si suñ dunda mooy garab yi yaa mooy garab yi dafa bokk si suñ dunda so suñ leen dañoo gor garab yi yëpp we are putting ourselves in a very serious situation boo xam ne environmental impact bu moo isi so loolu noonu pour man foog ma ni is the best approach yaa ngi understand we have to look at that aspect critically bu ñu xool ne ok nit yaa ngi expand rek waa non fii léegi nit yi jege nañ fa nañ ko because even there are certain leases yoo xam ne agricultural lease la they do apply for change of use waaye soo demee si ground bi nga xool nu mu fa mel sometimes dañ ko dee reject based on critical and tangible living reasons because man I once rejected one ba bu ma nekkoon Brikama kooku lifin la kasu ocaat la one of the institutions ñoo am interest foofu noonu bugga ko jënd si moom def ko residential layout pour seen staff si it comes I went there did a report take it to the planning authority present it there put recommendations because recommendation yoo dee def nekku ne da nga you just put negative daf de am positive and negative so the planning authority will look into it ñoom ñu recommend ñun sax duñ ko dee reject they recommend and pass it to the ministry for final approval or whatever yaa understand so ñu ñëw let's say comme fana des na benn point moo nekk comme ok fana answer na ko moo nekk re-entry bo waaw thank you very much for leeral loolu am na solo léegi dama bëgg ñu move on to this operation bi ci boppam di yeah waaw ok pour cooj boobu noonu nekku ne government ñoo ko jox ñooñu I think they bought it from the local people yeah I understand waaye xam nga loolu tamit daf dee waaw no daf dee sensitive because soo xoolee du foofu rek even waa New Joshua ngi once have that problem with SDA school bi because of during when that school was coming dañ promise pay ne dañoo build school bi pour dëkk bi yaa understand waaye lenn moo tax nekk suñ problème as Gambians ok nit ki ñëw na mu approche la ne dama bëgg a def lii si sa dëkk bu leen dee toog rek ngeen xool ne hey waa daf ñoo defal lii seek advice ba pare seen lifin bi agreement yi dafa war a clair waaye mostly duñ dee def loolu daf dee nekk ay verbal non tam loolu war na nekk lu non am na loi yoo xam ne foofu nga war a jaar waaye for exemple su fekkee ne comme ñëw nañ yow lese ñu ne dañ ñëw yéen seen kër lii seen tool la dañ fa bëgg a bi lese ñu ne school understand nga xam nga ne am na yow si ron nguur boo nekk wax ko waaw demal si nguur ñun de dafa am ñu ñëw de lii ak lii la gaay bugga te ñun de pour ñun bugga nañ gaay def ko nguur bi dina la wax su gaay war a def loolu de lii ak lii ak lii ak lii lañ war a def dinañ la guide through because mu ngi happen even at the provincial level waaw non waa déedéet xam nga su loolu amutee ba yow nga jox ko ba mu am title to that land honestly nguur mënut a ñëw ne ko waaw comme que kii lu ngeen wax because of it is not written those agreements dafa war a bind soo ko bindee rek nguur si la mu am doole because gars ñu jox loolu moo leen dal it was verbal parce que di nga gis ne football field bu ñu fa créé pour xale yi di fa fosa dañ la di daal léegi da xam naa loolu dafa need for the discussion but loolu is not maybe another day MD dina ñëwaat or maybe you have the PS herself ci waxtaan léegi coming back to this operation and the assessment itself bi ngeen war a start naka la assessment bi war a demee because according to state bi yéen a ko war a lead land and survey kañ ngeen ko naras because right now am ngeen ñi ngeen jox fii ba on the 30 pour ñu indi seen kayit yi ndax loolu dafa bokk ci assessment process bi ak naka lay demee ak bu boobaa balaa ñooy ñëw ci demolition notice whatever it is but the assessment naka lay demee foofu bëgg naa mu gën a leer. assessment bi. waaw soo gisee ñu laajte comme nit yi ñu isi seen document yi mooy. waaw because of it's a layout being designed by physical planning and demarcated by lands and surveys because they are the surveys ñoom ñoo dee def the demarcation on the ground. ok soo demee si ground. there are areas soo xam ne they are tampered lese duñ ko plané they are tampered am na ñoo xam ne ñu ngi fa sax mënuñoo am yoon because nu gaay duggee foofu daaneel fence fii nii dog fii nii def ko kër tëj fii nii. so right now just to make am na ñi nga xamante ne fi ngeen wax ne. government residential layout am na ñu fa dem sampa kër ba pare. dëkk fa. am physical plan. xaw ma ndax am nañ but dama bëgg a wax rek because su waxee ne encouragement rek ñoom li ñu jàpp ne mooy ñi fa nekk. tegut ci yoon. waaw maa ngi ñëw. waaw xam nga soo waxee encouragement. comme soo xoolee for exemple bu ma dugasee. dañ ma dalal si VIP si réception bi. ma toog foofu noonu ñu tegal ma minti yu bëri waaye laaluma parce que waxuñ ma jël xam nga su ma baajoon rek ma dugas yi
that's an encouragement because I was not authorized to do that. Just pour make a more simple, right? Yeah, I understand. So this encouragement, bu nekk di wax within these layouts mooy am na ñu apply through government. Government jox leen ko officially. ñeneen ñi ñëw jël ko jaay ko ay nit illegally ba pare amuñ kayit. That's encouragement. yaa ngi understand. So soo gisee government mu ñëw mu ne nit yi ñu isi seen kayit yi parce que ñoo xam ne xam naa ne am na ñoo xam ne xëy na nekkuñ fi waaye ñoo xam ne ñu ngi Gambia fii nii te ñu ngi fa am plot ñëpp xam nañ ne mënuñoo am access to their land. So lu mun a dimbale ministre bi mooy soo leen isee seen kayit yi with that written complaint bi. Because application bu nekk wala liste bu nekk dafa am plot number. So plot number boobu suñu xoolee seen base map bi dinañ ko mun a tig ne ok bi dafa encourage bi dafa encourage bi dafa encourage bi dafa encourage suñ demee si ground bi it's easier to verify them and their status on the ground exactly ndax it is fully encouraged or partly parce que am na ñoo xam ne dañ dem yokka fa block si seen fence yi def fa bunti kër am na ñoo xam ne dañ daaneel seen fence yi xaaj ko into two jaay ko ñeneen ñi dañ dem ñaay si biir fence boo fence ba pare ñu jaay ko nit mu sampa fa. waaye léegi why now yéen ngeen doon seetaan loolu den with all that. ba nit ñi sampa kër nekk fay at léegi boo ne man ok dama encourage is illegal but ñu ma seetaan dama def ko te ngeen am the authority from the ministry lay wax not only physical planning loolu tamit naka la ko nit mën a understand. moom laa la bëgg a explain nii because soo xoolee comme for exemple. boo xam ne da nga ko fence ba pare. keneen mu koo sampa. waaw xam nga man su fekkee ne laissez maa ngi romb mënuma xam ndax borom moo ko sampa wala du borom. equally because suñ team they do go round. suñ demee round sax ñu fekk la yaa ngi bil amuloo permit dañ la dee stop to you to come and report to the office. yaa ngi understand waaye ñu bëri dundee ñoom ok sometimes we do go back sometimes because of if you look at the stretch and the volume of work we are doing daf ñu jël diir pour ñu war a sometimes dellu boor yooyu noonu waat ok ñeneen ñi we do go there seen borom yi dañoo ñëw ñu complain dañ dee dem sax ñu toj waaye suñ tojee ñu leen ko dee jaay su gaa yi demee dañ leen dee no gaa yi dañ mistake no honestly parce que su ma la waxee last waaw non directeur bi dafa ñëw ne non physical planning dañ juum wala ñu mën a daane fii bokku si woon. well anyway du ma wax si foofu lu bëri daal ngeen jégal ma si loolu waaye baa ñu concentré fii nii waaw ñu leeral boobu waaw because soo xoolee salaaji because mu ngi am last demolition bu ñu fa defoon so di nga kéem si office bi ne waaw moom daaneel nañ ko waaye dañ ko wax ne moom waruñ ko woon a daaneel non astafurlah daaneeluñ ko dañ ko saaf demolition notice mu ñëw report si so bu mu ñëwee mu isi kéeti alkaali boo xam ne dañ ko bind sax waaye daf ko teg mu ne si dashboard yi motoom bi naaj bi dóor ko bindee yëpp fiit apart from luñ type dara nekku fa waaye dafa àndax ko ko jaay waaye bu mu ñëwee ñëwatoon directly si man so man dama demoon julli di génn si ma tasee moom ak kooku gars yi break ma taxaw ñu ne ma dañ ñëwoon si office bi de waaye diw lañ gisoon waaye ñu wax nañu sax yow yaa nekk directeur bi ma start di waxaa ñu ma ne leen su ma leen naa wax de lii is government layout ba pare dañ ko allocate ba pare ku la fa jox te joxut la an allocation letter wala a list document moomut ko bu ma doon wax ak ñoom ku leen ko jaay dafa dem almost 30 meters mu taxaw foofu noonu ñu ne ma xay te kii mu ne ma ne leen ne fii de foog ma war naa leen a war du xew parce que war ngeen ko gisal seen bopp nit mu jaay leen ngeen ñëw di wax ak man mu ñëw mu déglu ma lu ma wax pour mu am lu mu leen a wax ma ne ko ne dafa des si yéen ñu ne ma naka la ñoo def ma ne su ma la advice yi demal ngeen jël seen xaalis ñu ne ma ñoom start nañ liggéey bi ma ne leen bàyyi leen liggéey bu leen ko continuer well because lu happen mooy xam nga loolu moo di nekk di painful part of it because soo xoolee di amaan boo ko di jënd ak loo fa day invest you tend to even forget what you bought it for yaa ngi understand moo tax always nit yi dañu war a bàyyi seen xel su ñuy invest seen xaalis si land man dama ko dee wax nit yi always have the title to the land first before nga faa def even a block parce que loolu moom war a wane ne dëgg la man maa moom fii nii nguur nangu na ne mun naa fee def lii ëllëg su nguur waxee ne sax daf la faa génnee nga isi kayit yooyu noonu dina ne ñoo ko joxoon they will compensate you wala dinañ la fa bàyyi very well loolu is very interesting waaw quickly maam ñu ownership daanaka problème la ci réew mi ci wàllu land issue because comme li nga wax ni ñu bëri dinañ xam title bi ne fii residence la wala du residence waaye most often problème yi ñoo gis yëpp mooy about ownership of land maa ko moom mooma ko kii moo ko moom kii moo ko jaay loolu ndax tamit comme ni nga ko waxee jotut pour tey bu dee alkaali yi ñoo yoree responsibility boobu noonu di joxe transfer of ownership nit ñi xam ba problème yu bëri ñu eradicate ko
waa jërëjëf xam nga soo xoolee ownership comme fana jot naa ko laal highlight suma wax bi nekkut mandate physical planning yaa ngi understand why it starts with the local authorities because of yow mum sanca comme les gens mu moom fii nii yàlla mi mun a wax ne wanag bi fii la nekk xëy na bu fekkee yàgg naa fa ñëw ba ma xam fu ma nekk fu mu nekk ok alkaali normally lu gaa war a def mooy su fekkee nit ñi ñëw na si dëkk bi mu ànda si nit koo xam ne dafa bokk si dëkk bi mu ñëw ne suma place nangam laa bugg a génne wala laa bugg a jaay alkaali bi responsabilité am la mu dem mu gis ko physically kon faam ne foo nekk di wax foofu la wala du foofu loolu benn la ok ñaareel bi leneen tam waaw ñaareel bi tam leneen lu dee happen mooy ok comme soo xoolee ñeneen ñi lu ñu dee def mooy comme ñu ñëw rek ñu ne la ne dama koo jaay ok soo xoolee place bi léegi yaa ngi doon expect ne dina la wax 200,000 mu ne la ne 35,000 yow sa xel bi lu si dee njëkk a click mooy kii xamul xaaral ma gaaw balaa mu xam fekk yoo xamuloo ne moom mu ngi laa na it happens to many people ñu bëri tam loolu daf leen dee dal because dañ dee fii nekk man koo nax fekk moom mu ngi laa na so bala nga dee xam lu xew fekk yaaxu na waaye irrespective of all that even su fekkee ne sa dem nga kooku mu jox la loolu noonu man foog naa ne balaa ngaa fay sa xaalis bi yëpp te kooku noonu def leen agreement man koo jënda waaye dañ war a defal kayit yi ba mu jeex ma jox la sa balance even su fekkee ne sax da nga calculer luy wala dépense lifin bi kayit bi nga jox ko mu document ko ba mu jeex nga dem nga verify to all necessary authorities ñu ñëpp ñu comme fa waa lii ñun ñoo ko joxe nga jox ko balance very well ba baal ma rek time bi waaw jeexut de waaw time bi jeexut dañoo ñëwaat waaye dañoo dugal garne ñu conclude ak bi parce que foog mu wax ñu ban stake moo nekk di stake at hand lan la ñoo xaar parce que tey bu demee ndax digaaloo dëkk yi ñoom ñoo ko yore wala di dëkk yi jaabam fu mu yem Wellingara fu mu yem loolu si yéen loxo yéen la nekk loolu lañ ci ñëw loolu is generally under the ministry waaye di nga gis ne am nañ si waala lands and service am nañ si waala because soo xoolee Gambia apart from the district boundaries village boundaries is not clear. Absolutely. Yeah, I understand. Because of loolu tam benn jafe-jafe moo si nekk mooy parce que dëkkuwaay comme villages yi they come one after the other. comme mun naa ñëw Sukuta dal foofu noonu ñu ne man ok demal nga dikkee boor bële ne le nga time boo fa dëkkee yaa ngay béy waaye ñoom la si at that level xëy na waxuñ la clearly ne fii ngay am because sa dëkk bi expand yaa ngi understand so ñu dee ñëw si yow nga leen naa dëkkal di leen dëkkal so daf dee dem ba time boo xam ne waa Sukuta sax dañ dee wax ne da nga dugg si ñoom because it happens between Sukuta and Jabang and between Sukuta and Bijilo yaa ngi understand yaa ngi understand so loolu dafa nekk jafe-jafe boo xam ne the ministry is working on it because we're working on the land policy which will address that because we'll come up with the cadastral mapping which all these local authorities will be engaged and have a clear boundaries of all these villages. Fantastic. Yes. So it's already 10:32 and just remind our viewers ne da ngeen bàyyi xel Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa programme bi nga xam ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee starting from 9 AM dañ ñëw fi waxtaane ak yéen ci réew mi def taxaw seetlu tolluwaay bi so tey suñ gan ci jotaa bi mooy di managing director of physical planning gis ngeen ñu ngi indi leeral ci statement bi nga xamante ne ministre bi génn na ko démba ñu waxoon ci nag lu bari tey mu gën a leeral yëf yi we would just take a break bring on the newspaper review with Mohamed Mbaye and then right after that dañoo delluwaat moom conclude ak moom operation bi what is at stake ndax buñ tollee ci demolition bi whether we'll go ahead ñoom nuñ ko waxee loolu tamit is another thing but stay tuned, we'll be right back. ako koleya bantel sako julani safaro la fanna la kila bunke nyon tangoti inyongoli kono anin dabo trading dami yalon ko e fenja malle soto e mili yalon ko wolni temben na wolle be buri be wafikan jama sandiro anin dama sandiro ba dabo trading nyon tangol lom julani ko ina ko jula dabo trading e fengo soto mian ko nin silin jamani laban silin yalon ko e katra bun kono jio man kuno wala dimba man kuno wala asatere bulo fo wati jam I need a quality. Yes, good quality. Good quality. Yes, make sure good quality. We promise. Good price. Okay. You understand what I mean? It's a 9 millimeter. Yes. Please always you help me to be 9 millimeter because the customers, when you say 8 millimeter, they can never like it. They can never like it. Always 9.
ye wallpaper sutale damiyan ko ila sango sanka bun kono pentur woto itambita wala sign kata dawo trade sifali si sutale damiyan ko isila bun decorate ila tale nyawo nyanya ya capital mi yalan ko isela corridor to kila bu fana kalam dawo trading imanna woda malade ye fenja malle sutale mi yalan ko ye be bondi banko e bantala decoration sifa min ka bungu nyandi dawo trading ya sutala e capital sutala mi yalan ko niya kila bun kon ila bun al halo sa falindi ay ke nyon tangoti mol kono woto dawo trading e bale min to 29 bundung highway la sekunda sabiji ali bundin julala wala le katanyo ya 7204731 wala 5168668 dawo trading itel mu nyon tangote nana julani safarola sako miliyalon ko yetara julaya kono enate ko jula dawo woto daha natal ko leatata Welcome back. So, good evening. You dealt with the second half program, or the final segment, I should say. Already time be them now. Then, of course, I've realized because what time be mung don them sa. Whilst the break, when you see break, because land-related issues is a big time concern. Better, I think there's need for more sensitization on these land-related issues. Gambia for them problem is sufla. But you bring on Mohammed. Mohammed nuina na ba naka subase. Maam Jibi di nuyu Mamadou Mohamed Niang ak ñi seetaan Eyeafrica TV. doxal seen news papa si tey lan lañ xëyee seen ay xibaar. noonu lañ koy defee saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci biir réew mi tey nag am nañ fi ñetti kër benn bi di Point Foria mi ngi fi am nañ fi tamit bi nga xam ne mooy di Standard bu ci nekk nag xëy na bind lu am solo ci xar xanamam gi su ko defee rek ñu comp ci as lëf baaxee ko ñuy seetaan Good Morning Africa rawatina pàcc bu mujj di yéenekaay ñu dalee ko nag ak Standard moom it xëy na bind lu am solo rek ci xar kanam ngi su ko defee rek ñu jukki ko daal di rek xool bu njëkk buñ ci rek àndal bokk na nag ci ab bil boo xam ne rek jàmbur bi nga xam ne rek mooy bu central badi bu di Souleymane Sakho teg na ko nag daal di xam le itam lu nekk ci bil bi nee na bil boobu nag li nga xam ne ñu ngi ko ci dëxëñ bokk na rek ci bu askan yu bëggee amal li nga xam ne mooy doogaanu ñaxtu maanaam protest bil bi li ci nekk rek mooy mënees nañ koo def sax te duñu am wala duñu soxla sax li nga xam ne mooy police permit maanaam soxla wuñu sax ñuy bind li nga xam ne mooy bataaxal ngir di sàkku ci police yi ngir ñu jox leen permit ngir ñu mën a amal li nga xam ne mooy seen ñaxtu nee na bil boobu fekkee jàll na dina doon loo xam ne ku ci bëgg a ñaxtu mën ngaa génne dem wax li la métti ci réew mi doog ko ci mbedd yi wax ko delluwaat sa kër te nag du soxla sax ngay am li nga xam ne rek mooy police pamit ñu wax ci leneen ki nga xam ne nag moo di njiiti réew mi ginnaaw ba nga xamee ni ma nga woon foofee nag ca Saudi Arabia doon rek daal di fekkee ndaje mi nga xam ne rek ñu ngi ko doon amal ñu dippee ko nag extraordinary summit di doon sëgg nag ci tolluwaayu réewu Gaza ak nag jafe-jafe yi nga xam ne ak congu gi Israël di amal ci seen kaw njiiti réew mi nag nee na ñu jeexal nag ko ci anam bu rek mucc ayib moom njiiti réew mi ginnaaw ba mu nag daje woon foofee daal di addu nag yëkkati kàddu ci kanamu penc mi daal di xamle ne moom ak réewam muy rek Gambie ñi ngi ànd ak askanu Palestine ci cong gi nga xam ne nag Israël ñu ngi koy amal seen kaw ba noppi nag di woote jàmm waaye teg ci nag di woote ngir ñu dakkal xeex bi ci nu mu gën a gaawee ñu daal di nag xamle daal ne njiiti réew mi jeexal na rek boobule ndaje mu doon amal ci rek jàmm ñu wax ci leneen lu jëm nag ci wàllu njàng ak njàngale mi ñu ngi ci bëgg nag dugal lu am solo bokk na nag ci li nga xam ne rek mooy làkku réew mi mu jëm ci li nga xam ne rek mooy làkk yu ñu rek nàmp ci réew mi ngir ñu koy jàngale léegi ci li nga xam ne mooy ci daara yi ñu fay jàngale li nga xam ne mooy soose di fa jàngale li nga xam ne mooy halpulaar ak yeneen i làkk yu nekk ci réew mi wolof ak yooyu su ko defee rek ñi nga xam ne nag ñoo di tuut tànk yi wala dongo yi jàng muy student yi di mën di gën a miin li nga xam ne rek moo di liñ leen di jàngal ndax ñu ci bëri
bëri dañu am jafe-jafe làkk nasaraan moo waral bu ñu leen di jàngal muy am yenn jafe-jafe ngir ñu mën a rek nand maanaam understand li ñu leen di jàngal waaye nag bu ñu leen ko di jàngalee ci seen rek làkk yi nga xam ne moom la ñu rek nampu dina doon loo xam ne dina gën a yombal njàng mi loolu nag ñi séq mbir mi muy stakeholder si daje woon nañ waxtaan ci mu doon loo xam ne nag jéego la bu ñu bëgg rek jël daal di koy yóbbu nag ci njàng mi Amadou ñu tëj boobu la yéenekaay ubbu Forea moom it xëy na bind lu am solo ni ki rek ni ko standard defee su ko defee rek ñu ëñ ko xool bu njëkk buñ ci àndal juróom-ñaari nit jàpp nañu leen nag te nag des leen di yóbbu ci rek attekaay ba lu ko waral nag bokk na ci ñuy rek gàllankoor liggéey bi nga xam ne rek ñiy jëlee nit ñi ci yoon yi te ñuy amee cantine ci yoon yi ak taabal yi ñi leen doon gàllankoor maanaam rek di leen jéem a yàqal bu ñuy def seen liggéey te yoon sant leen ko ñoom nag teg nañ ci loxo lu toll ci juróom-ñaar te dañ leen di yóbbu fi nga xam ne rek moom la mbaxana doone benn ngir rek liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy gàllankoor ñii rek def liggéey bi ñu wax ci leneen réewum Gambie nag ñaax nañu ko ngir rek lu jëm ci rek napp gu ñuy amal te du jaar yoon maanaam illegal overfishing muy napp gu ëpp goo xam ne ñu ngi koy def te nag jaarul wala méngoowul ak yoon loolu nag daal dinañ leen ñaax ngir rek nguur gi jël ci pexe ngir ñi koy def nag ñu daal di koy dakkal ci ni mu gën a gaawee loolu nag ci ñaax nguurug réew mi ñu wax ci leneen lu jëm nag ci wàllu nag atte kaay bi après que ñu jiiñ ci wàllu li nga xam ne rek mooy xaalis bu sellul muy rek money laundering am na rek juróom-ñeenti sàq maanaam 9 accounts yoo xam ne dañ leen tëj seen rek maanaam dañ ko freeze maanaam rek mënuñu faa jëleeti xaalis ci rek ay compagnies yoo xam ne dañ leen rek njortu wala tuumaal ne rek dañu yëngu ci wàllu rek xaalis bu lewul muy rek money laundering moo waral nag attekaay bi santaane loolu ngir seen i account yooyu ñu daal di koy rek freeze Amadou ñu tëj boobu ubbi point xëy point lu am solo su ko defee ñu pointal ko bokk yi seetaan good morning ñu xool rek bu ci njëkk bokk na nag ci njiiti réew mi Adama Barrow ci ndaje bi nga xam ne demoon na fa ba teewee ko muy extraordinary summit boobu daal di dalal ki nga xam ne rek moo di njiital OIC bi muy secrétaire général bi daal di rek waxtaan ak moom ci tolluwaayu wàccaayu réewum Gambia ak nag nam bëgg-bëggam ci dalal li nga xam ne mooy boobu leen ndaje nag ñu nam ko amal ci réew mi moom jiiti réew mi nag mu ngi doon waxtaan ak moom ci li nga xam ne rek moo jëm ci wàccaay gi ak fu ñu ci toll waaye itam nan la Gambie rek naree daal di rek dalalee li nga xam ne rek moo di boobule rek ndaje ñu wax ci leneen high court bi nag dina daal di joxe après wala sax rotal li nga xam ne mooy dogal bi maanaam rek judgment ci lu jëm ci Pablo Jabi moom mi nga xam ne dañ ko jàppoon ci rek ay drogue ci lu ñu rek daal di xamle ba yóbboon mbir mi nag ci attekaay bi nag ñu ngi koy déglu ngir rek mu daal di ci addu ngir joxe li nga xam ne moo di dogal maanaam judgment ci boobule rek mbir Amadou ñu tëj ko. jërëjëf ci leeral bi ak taxawaay bi as always xam naa fa ci kaname tuuti rek ñu àndaat ak yow ci benn waxtu bu tegee fanweeri simili ci gën a yaatal ak leeral li gën a fës ci yéenekaay ak xibaar yi su ko defee ñu jaajëfalal baax a baax suba nga dellusiwaat ci yeneen yéenekaay. bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri simili ñu dellusiwaat faram-fàccee xibaar yi ci Eyeafrica TV ak Eye Radio su juróom-ñaari waxtu jotee ñu ñëw ci xibaaru marax yi waaye lu dul loolu dig leen daje ci yéenekaay yi suba ci talaata ji ci àllarba ji bu ci yàlla àndee ñu yendu jàmm Amadou. amiin yaa rabbi jërëjëf Mohamed Bay Garmi suba mu dellusiwaat incha allah su ko defee gërëmaat ko bu baax ba ci yaatal bi ak leeral bi su ko defee quickly ñu ñëw wrap up ak MD ñu fàttali rek ne tey ganni Good Morning Africa mooy managing director bu physical planning de Mr Aliou Badji moom lañ fi am tey di doon waxtaan ak moom ci bataaxal li nga xamante ne Ministry of Land gëree nañ ko dem samedi bi dem ba ñu waxtaane ko jëmale ko ci encouragement mooy suuf bi nga xamante ne am na ñu ci def li leen neex wala li leen saf li nga xamante ne government residential area ci ni ñu ko waxee su ko defee Mr Badji finally wax nañ lu bari ci assessment bu war a am kan lay am ak naka la léegi after the assessment boo leen paree lan moo cee topp parce que gis naa ci da ngeen war a notice on the 15 demolition notice war naa am bu loolu passé ndax ne mën nañoo xaar demolition am but loolu naka la mën a demee te buñ fekkee ne ñu bari ci ñu njortu ne ci government residential samp na ko moom waaye xëy na moomuñ ko wala nuñ ko amee tegguwul ci yoon lan lañ cee mën a xaar for exemple. waaw jërëjëf foo naa balaa ma sori si tontu boobu noonu. lu ma bëgg a mu leer Gambia ni mooy. tey su fekkee ne jox nañ la place ne fii mu ngi nii pour yaa ko moom pour sa dëkkuwaay. fooguma ne nit war naa jaay doole. mu ñëw jël ko mu jaay ko keneen wala mu jël ko mu dëkka fa. te ñu am loi yu la war a aar yow. loolu dama bëgg a mu leer. ok ñaareel bi mooy.
loi dafa teg ne kuy sampa da nga war a am kayit bu wane ne yaa moom mooy title understand nga kayit boobu fan lañ naka lañ ko am kan moo koy joxe kayit bi dafa am process yu moo am because for example si layout si ministry bi moo la di allocate plot bi mooy land bi su la ko allocate da am na sarta yu mu la jox pour nga war ko mën a développer ba pare dat kayit boobu nga mën a jël nga submit ko si ministry bi tam ñu processal sa lifin bi lease bi yaa ngi understand so kayit boobu noonu let's say Ministry of Local Government moo la koo jox pour nga mën a am title to that land understand waaye balaa nga koo even develop the same ministry moo la wax ne da nga war a dem physical planning nga apply for development permit te loi bi in the development control regulation bi dafa wax ne on any structure boo xam ne build nañ ko te amut a development permit it is termed as illegal structure yaa understand and it is equally termed as an unsafe structure because of dafa am different standards yoo xam ne moo nekk si regulation bi bu wane ne soo bëggee sampa façon néeg bii nii lii ak lii ak lii ak lii nga fa war a def moo tax soo isee sa plan wi loolu lañ dee seet na mit nga ko su ko mitee benn ñaareel bi ñu dem xool kër gi si boppam seet ndax loo fa bëgg a sampa ndax xëj na fa wala xëju fa parce que mën nga isi loo xam ne nga defar ne xëj na fa fekk xëjut benn la beneen bi lu tax ñu dee dem seet mooy sa kër bi ak yan kër ñoo dendoo lan moo fa nekk understand parce que fekkee ne yow yaa ngi am kër boo war a sampa ba pare yow next door ida mu ngi nekk factory yow yaa ngi fa war a dëkk pour nelaw it's not compatible it's either factory mu génn fa wala ñu wax la ne yow nga change sa land use bi let's say comme loo fa bëgg a def doo ko fa mën a def parce que su accident amee da ngaa lor yaa understand ok wala yow yaa ngi defar sa plan bi si plan bi side plan bi wane nga ne fii laa bëggoon a def sa kowe bi waaye sa niveau moom mu ngi am teen boor boobu noonu soo ko fa defee da nga ko pollute loolu dañ laa advice ne déedéet sa kowe bi mun loo koo def fii boor bi nga ko war mën a def so loolu dafa bokkal lu tax ñu dee inspect site si so di nga gis ne most of the time sax ñu dee apply mu dee jël how often di ngeen di def yooyu parce que dëkk bi nu mel yi ngay wax ni soo demee Gambie nga dugg yi xam nga loolu moo fi nekk non si loolu laa bëgg a ñëw nii waaw ne ok because soo xoolee for example around 2013 a survey was done it was found out almost over 11,000 developments ñoo doon happen yeah, I understand. And at that time, physical plan, we are having around, I think, two or three roadworthy vehicles. You want to inspect all that. They look countrywide, just within the GBA. Understand? And that time, physical planning was having a monthly allocation of around $150,000. For nga wara jëndé fuel, for nga wara jëndé ay papers, for nga wara jëndé cartridge pour sa printing si. So loolu yëpp si loolu la nekk. So that was a challenge. Why di nga gis notwithstanding, we have to go out and see what is happening. It's not an excuse. Absolutely. Yeah, I understand. Why di nga gis ne loolu tamit foog waa dëkk bi ñu dimbale physical planning. Bul toog rek ne am naa kel dama sampa duma dem foofu noonu. Parce que it's for your own interest. Because permit boo gis noonu nekkul ne comme lu ma la wax rek moo nekk advantage am. Parce que tey soo amoon sa permit boobu noonu nga jox ko mu nekk contractor mu nekk di la bidal su messing with your that structure permit bi is your evidence ne loolu nga ko jox loolu daf laa dimbale ida da nga ko suu koot wala dina fay lu mu defar moom tamit yow mu ko jox liggéey bi soo ñëwee nga ne ko déedéet buggee ma ko nii la ko buggee dafa laa déedéet permit boo isi lii la wax loolu la ñoo def moom tax am na right boobu noonu te doo mën a tamit nit lifin contract am bi because of loolu so di nga gis ne win-win moo fa nekk soo ko nekk di nga def loo war a def waaye di nga gis ne comme lu ma lay wax rek comme Gambia dañ am attitude boo xam ne comme nit yi duñ dee bugg a comme ne lii lañ war a def nañ ko def comme que diw def na ko xaaral ma def ko waaye di nga gis ne yaaxute bu mu dee isi mu dee ëppal bu mu dee defar and I think physical planning lu ma understanding li ngay wax ni mooy you have a big task at hand dëkk bi dafa jaxasoo li ñu war régler bari na already you are confronted with a problem with this layout ngeen war a ko assess war a cee dem ba ay demolition di ci am foofu xam naa ne comme ni nga wax maam da nga war a ñëwaat different times ñu discuss different issues with this land issue because man li ma understand mooy li ngeen wax nii fekkee lii yëpp moo waroon a am ñu follow due process bi konoon dëkk bi dañu organise but the country itself is disorganized ni ñu dëkkee Gambia moom boo ko xoolee nga xam ne comme maam ne nga dewal sa reeda nekk ci yoon nga foog ne ci yoon nga ne nga dem fu la si kër loolu daf fi rampant daf fi bëri but finally because of time for time's sake mooy again ma repeat mooy assessment bu pare what would follow next and then
ndax this time li ngeen wax because ñu ba dañ bi da ngeen di wax rek dara du ci am ak document yi ñu laajte Amadou because dafa baax tam pour mu leer yaa ngi ko doon wax ci ginnaaw tuuti xam nga tey nit ñi fii li ñuy wax mooy reserve lands yi use bi ñaar la pour nga use ko pour residence pour nga use ko pour business ak yeneen yi yaa ngi ko doon nga ne yeneen yi 50,000 la waaye bii boo ko tegee ci yoon li nga war a fay mu warta romb sax $15,000 allocation fund bi $100 waaw exactly application fund bi $100 la waaw xam nga bëggee lease waaw moom laa la wax ne comme lease process exact lease process baak yëpp xëj na mënut a romb sax comme fi nga wax maybe 20,000 wala 15,000 léegi nag kooku tey mu bugg a koo jaayee nit maybe benn $700,000 xam nga yooyu problème la moo indi ci biir réew mi yow mu leer la li nga ko amee waaw xam nga foofu laa waxee because of tey nit ki dem ñu allocatal ko ci lu ndaw mu jaay ko ñang $700,000 ñang moomu ëllëg mu war a xëy gis physical plan yi ñëw ne dañoo daane lii daf ciy teg ba kenam dafay ne lii moom xam nga waaw sa wax boobu noonu fooguma ne dinaa ko jël to that level parce que su fekkee ne comme yow lañ allocate plot bi nga dem nga document ko ba nga am sa lease bi soo ko waree jaayee ñang sa document yooyu da nga ko war a surrender si ñang understand so soo ko surrender that lease document moom dafa war a prepare an assignment mu apply for consent from the minister so di nga gis su fekkee ne jaay naa la but do you know many often director nit ñi dañ ko dee doxalee noonu ci réew moom laa la wax ne comme Gambien yi du dee happen mooy dañ dee ñemee di toog rek ne ok xaaral ma jox ko ñang mu processal ma waaye léegi process boobu bu amee maam li ma wax ni ba tey ni samp garab am ci jëndee ko lu seer sampee ko lu seer te xëy na am na lu ci laxasu lu ci warut a am tey ngeen war a def assessment mi kii dafa encourage wala sax am na ko wala non déedéet encroachment bi waaw man óor na ma ne ñu wax ne dañ encourage yëpp amee wuñ ko si nguur bi I know that they were not allocated understand moo tax ñu bëgg a def that assessment to be certain ne ok ñii ak ñii ak ñii ñoom ñoo ko am te amee wuñ ko si nguur based on evidence ne ñi ñoo isi seen document yi ne dañ fa am allocation léegi dara mu nga sala su demee ba gis ne ñii amuñ ko si yoon te fekk bil leen fa ba pare su ñëw léegi yow da ngeen ko daaneel wala da ngeen a delloo seen war donte la amuñ ko si yoon soo leen bëggee laajte question boobu noonu foog naa ne ok fine xëy na pour leeral waaw dafa doon comme tey ma tax seen nit mu jaay ma sa moto nga ut moto bi ñu dem xëy na man ko te peinture ko ba nice everything ñëwee Aliou am na moto da ngaa jël rek yow non nga gis ko yaa ko moom dañ laa delloo parce que loo fa def is illegal léegi tax bi nag tax bi moom non tax bi normally sax dañ ko war a charge nu ngi ko fa bilee that's what the law says parce que number one moomuloo ko you don't have title to that land waaw jarul ngeen daaneel ko mu ngeen ko jël non dañ koo daaneel parce que si yeneen circumstances yi mooy ok comme léegi-léegi comme allocation daf day am mu dem mu am wrong identification for example yaa moom seen kër dañ taxaw ñu ñëw ñu woon la ne bii mooy sa bos so ñu ñëw ñu woon ko ne moom bii mooy bosam wala ñu woon ko di seen plot ne mooy sa bos waaye moom bosam mu ngi fa moom mu njëkkaa ñëw mu développe sa bos nga ñëw nga fekk ko mu ngi ko développe suñ vérifié ñu gisee ñëpp dañ leen allocate waaye misidentification moo am lu ñu dee def mooy développe nga ko ba pare su fekkee ne fence kese la dañ dee wax kii ne ok yow yaa ko fence léegi yow da nga ko compenser nga fensal ko moom tam bosam ku nekk mu continuer bosam waaye su fekkee ne dafa dem ba mu fa sampa néeg ba pare ba mu fa dëkka dañ la dee wax ne ok léegi yow jëlal bosam ñu ceeñal leen seen documents yi boobu noonu la demee waaye su fekkee ne da nga ko am si yoon bu jubut boobu moom mënuñ la ko bàyyi parce que loolu suñ ko defee bi certain présidence boo xam ne ku nekk di nga dem nga jaay nit doole nga toog fa ne ko waa man maa ko moom ma nga fa dëkka and it's not fair comme mën nañoo xaar ne at every day after the assessment boo leen realize ne am na ñu ngi day encourage ay demolition mun naa am doo leen jënd bil doo leen ko jënd sax si seen waram ngeen bàyyi ko loolu moomul luñ si jënd non because xam nga if you look at non mun nañ ko jënd delloo kale xaalis most of these residential layouts honestly they are allocated sometimes even cleaners drivers and ñoo xam ne sax dañu retire parce que mu ngi am benn cleaner bu ma xam kooku ñu ngi ko allocate salaire since the first phase that was 2005 or so ba léegi mu ngi sàmba leen do sa mënu koo romba mu ngi struggle mu ngi luwaas so imaginal su gars yi waroon a dem ñu daaneel kooku néegam bi ñu jaay ko kenn is that fair kooku muy dafa dëkk si loolu ba dee démba am na jigéen bu ñëwoon suma office moom dafa ko fence gars yi dem ñu dugga foofu noonu xaaj ko jaay ko nit mu start di fa sampa ñu stop ko def nañ mu bañ a ñëw ba dañ mujjee dem di ko toj mu soog a stop fanaa barki démba rek la ne dafa dem foofu mu gis ñu ngi toj ndesit bi ñu ngi ko bëgg a jaay keneen
yaa ngi understand so di nga gis ne yooyu dafa nekk loo xam ne nit yi dañ nekk di tey di def things so su fekkee ne nguur bi jëlut a step to that du musa jeex so what will your final message lan ngay yóbbante ci ñooñu ñi nga xamante ne tey ñu ngi ci residential area yu apparently yaakaar ne fu ñu nekk ñu ngi ci dégg ñu ngi ci yoon ak kañ ngeen di war a tàmbale assessment bi finally ndax door na already wala kañ la how soon and then because fii ak enough month lañ wax nit ñi dañ war a indi seen kayit notice demolition notice 15 December. xam ne they have plots there and they are affected. Nagay dimbali nguur gi ñu isi seen kayit yi to land and surveys. Okay. That's the first part. Okay, second part bi assessment bi. Boobu after 30th. Because assessment bi start na people started bringing their documents. Already. Yeah, I understand. Okay. So 30th we'll go to the field and gather information. Okay. So suñ ko gather from that 30th December to the 15th December, we'll have everything ne lii moo xew. Then from there you start demolition notices. Okay. Because of doing them without serving them with the notice. Then leen notice ne foo nekk ni waruloo fee nekk dang fee génna bi time nanga. Ba pare nguur bi daf dee def leena de. Suñ la ko saafee we give you the opportunity to demolish it for yourself because am na yoo xam ne mun nga ko reuse feneen. We give you that opportunity. Failure to do that like government day ñëw mu génne ko. Wow. All right. Wow. Thank you very much. jërëjëf thank you very much MD appreciate nañ bu baax a baax ci ñëw bi ñu fàttali physical planning managing director Mr Aliou Badji moo nekkoon suñu gante ci good morning gërëm ko baax ci leeral bi and hopefully will be back ñu gën a leeral fii ba balaa demolition bi di start wala whatever process bu ci follow next inshallah with regards to this thank you maam jërëjëf ba suba inshallah because of commission bi is about to start jërëjëf Mon Ñang c'est man maa leen di tàggul and of course we'll be back tomorrow inshallah for another edition that will be the midweek edition of the Good Morning Africa thank you very much for watching and have a nice day see you tomorrow.